Hello everyone, welcome back to Maths Marathon classes. Karnataka PU Board Second PUC, Dvitiya PUC Annual Examination 2025 Mathematics paper March. So 2025 the paper discussion ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು. Annual Examination March 2025 Mathematics paper. Subject code is 35. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಜೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ CET ಮುಖಾಂತರ ಈವನ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಗೆ 50% ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೂಡ ವೇಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಗೆ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಇಸ್ 3 hours, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 80 ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ 35 ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದು, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜನ್ನೇ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನೀವು ಬರೆಯೋದು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ. 15 ಆರ್ MCQs ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಆರ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಬಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 9. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 6 ಔಟ್ ಆಫ್ 9. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆನ್ಸರ್ 6 ಔಟ್ ಆಫ್ 9, ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 7. ಪಾರ್ಟ್ ಇನಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 6 + 4, ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಥರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, A, B, C, D and E. Answer all the parts. Part A has 15 MCQs and 5 fill in the blanks of 1 mark each. Part A questions only. First written answers will be considered for awarding marks. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎರಡು ಸತಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಸತಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ MCQs ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. 2 ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ. ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ LPP ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ F ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಫಿಗರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ F ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ F ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ ದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಪಾರ್ಟ್ A ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 15 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 15 into 1, 15. Andre 15 questions, each question carries 1 mark. The first question is given like this. A relation R in a set A is called reflexive relation if various options kottidare. A comma A belongs to R for all A belongs to A. That is the right answer, correct? For all A belongs to A. A comma A belongs to R for all, at least one A belongs to A agalla. A comma B belongs to R implies B comma belongs to R. ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ. A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, A comma C belongs to R. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ A B C belongs to set A. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ A is the right answer, correct? So the definition of reflexive relation is A comma A belongs to R for all A belongs to set A. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. Correct? So very simple question. Definition of the reflexive relation ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So next question ನೋಡೋಣ. Principal value of sin inverse of 1/√2. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ C, π/4. ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ A ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ A ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ.
ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√2 is π/4 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೈನ್ π/4 is 1/√2. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√2 is π/4. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, π/4. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ವಿತ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2. ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x, range of cos inverse x ಅಂತಿದೆ. We know domain of sin inverse x is the closed interval -1 to +1, correct? So the possible values of x, so a will go to 3 ಆಗುತ್ತೆ. a goes to 3. Domain of sin inverse x is closed interval -1 to +1. Range of tan inverse x is open interval -1 to -π/2 to π/2. Second, b goes to 1. Range of tan inverse x. Range is nothing but the principal value branch, which is open interval -π/2 to π/2. Range of cos inverse x is closed interval 0 to pi. So third, c goes to second one. So 3, 1, 2. A goes to 3, B goes to 1, C goes to 2. Adu agirutte answer. A goes to 3, B goes to 1, C goes to 2, which is option D is the answer. Option D. So answer third question ಗೆ answer is option D. Option D ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is a very simple question. Domain of sin inverse x is closed interval -1 to +1. Range of tan inverse x is open interval -π/2 to π/2. B goes to 1 and C goes to 2. So simple question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ based on the domain and range of inverse trigonometric functions. Correct. A goes to 3, B goes to 1 and C goes to 2. 3, 1, 2. Option D alide. Move on to the next one. Question number 4. 2 by 2 matrix you have to construct A equal to Ij whose elements are given by this 2 by 2 matrix or 2 cross 2 matrix and theory. A is equal to, you can write the 2 cross 2 matrix like this: A11, A12, A21, A22. General form of a 2 cross 2 matrix. This is a 2 cross 2 matrix ಅಥವಾ 2 by 2 matrix. Aij ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Aij is equal to 2i minus j. A11 ಅಂದರೆ put I is equal to 1, j is equal to 1. 2 into 1 minus 1. A12 ಅಂದರೆ put I is equal to 1, j is equal to 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? A12 means put I is equal to 1, j is equal to 2 into 1, 2, 2 minus 2, 0. A21 put I is equal to 2, j is equal to 1, 4 minus 1, 3. A22 put I is equal to 2 and j is equal to 2. 2 into 2, 4, 4 minus 2, 2. So matrix itra barutte 1 0 3 2. 1 0 3 2. Correct answer is option B. Option B allide. A11 means put I is equal to 1, j is equal to 1. 2 into 1, 2, 2 minus 1 is 1. A11. A12 andre I is equal to 1, j is equal to 2 minus 2, 0. A21, 2 into 2, 4, 4 minus 1, 3. A22, I is equal to 2, j is equal to 2. 2 2s are 4, 4 minus 2, 2. Answer is 1 0 3 2. Option B. Please make a note. Very simple question. On to the next one. Question number 5. A be a non-singular matrix andre determinant is not equal to 0 anta. Determinant of adjoint A for order 3 cross 3. In general we know the formula. Determinant of adjoint A is determinant of A power n minus 1. Determinant of adjoint A is equal to determinant of A power n minus 1.
Correct. Here they told matrix is of order 3 cross 3. Order is 3. Given order is equal to 3. Given n is equal to 3. So determinant of adjoint A. Determinant of adjoint A is equal to determinant of A power 3 minus 1, which is determinant of A square. Determinant of adjoint A is equal to determinant of A square, which is option D. Fifth one, answer is D. Correct. Determinant of adjoint is determinant of A power n minus 1. N is order. Order is 3. 3 minus 1, 2. So determinant of A square we get. Move on to the next one. Question number 6. F of x is given as cos 2x. Want to find f dash of pi by 4. Means after differentiating you have to put the value of x as pi by 4. F of x is cos 2x. F dash of x, derivative of cos 2x ಏನಾಗುತ್ತೆ minus sin 2x into derivative of 2x, which is 2. Correct. Further differentiate 2x by using chain rule. Derivative of cos is minus sin. Minus sin 2x into derivative of 2x is 2. Now at this stage you can put x equal to pi by 4. F dash of pi by 4. Andre after differentiating you have to put x equal to pi by 4. So minus 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ first ಗೆ minus 2 sin of 2 into pi by 4 andre pi by 2. So this is equal to minus 2 into sin pi by 2 is 1. So answer is minus 2. X ಜಾಗದಲ್ಲಿ pi by 4 ಕೊಡಿ. 2 into pi by 4 is pi by 2. Sin pi by 2 is 1. 1 into minus 2 is minus 2, which is option B. Very simple question based on derivative of a composite function. Derivative of cos 2x minus sin 2x into derivative of 2x is 2. Then put x equal to pi by 4. So that we get f dash of pi by 4. Minus 2 first ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 into pi by 4 ಅಂದರೆ pi by 2. Sin pi by 2 is 1. 1 into 2, 2 along with negative sign. So minus 2 is the answer. Option B. Move on to the next one. Question number 7. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. You to identify which graph it is. ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಗೆ. So V shape graph ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ. And it is passing through the point ಇಲ್ಲಿ 1,0 ಇದೆ, 0,1 ಇದೆ, 2,1 ಇದೆ. Correct? That means it is symmetric at the line x equal to 1. It is mod of x minus 1. The given graph is nothing but f of x is equal to mod of x minus 1 ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so we know the familiarity of this function. In function ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ already. Modulus function is continuous everywhere and it is not differentiable at the point where it is sharp edge. Sharp point ಇರೋ ಕಡೆ differentiate ಆಗಲ್ಲ. Mod x is not differentiable at x equal to 0. Mod x minus 1, it is continuous everywhere but it is not differentiable at x equal to 1. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ already. Continuity and differentiability. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y equal to f of x at x equal to 1 is minus 1. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ತಪ್ಪಿದೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ at x equal to 1. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ at x equal to ಅಂದ್ರೆ f dash of 1 minus ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ f dash of a minus ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. f dash of a minus ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, this is the formula actually, f dash of a minus. F dash of a minus andre limit x tends to a minus f of x minus f of a divided by x minus a. F of x minus f of a divided by x minus. This is a formula to find the left hand derivative of the function. F dash of 1 minus andre limit x tends to 1 minus, limit x tends to 1 minus f of x minus f of 1 divided by x minus 1. F of x minus f of 1 divided by x minus 1. So if you find out the left hand derivative of this function at x equal to 1, that is 1 minus, function is mod of x minus 1. F of 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of 1 means put x is equal to 1, mod of 1 minus 1 or 0 ಆಗುತ್ತೆ, divided by x minus 1. Correct? X tends to 1 minus ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 1 minus ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ. If you take the number line and represent x is equal to 1, 1 minus andre 1 ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 1 ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ 1 ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 0.999 such a value. 0.999 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x minus 1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. x minus 1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ mod x minus 1 is minus of x minus 1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. x minus 1 is negative. So mod x minus 1 becomes minus of x minus 1.
correct? Divided by x minus 1. Idu cancel ಮಾಡಿ x not equal to 1, of course x tending to 1 minus 1, x is approaching 1 from the left side, but x not equal to 1. Cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ left hand derivative I am getting as minus 1. So given statement is true. Statement 1 is true. Left hand derivative of y called f of x at x equal to 1 is minus 1. That is true. Statement 1 is true. Statement 2 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, function y called f of x is differentiable at x equal to 1. It is not differentiable. Modulus of x minus 1 is not differentiable at x equal to 1. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. f dash of 1 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f dash of 1 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is a true and statement 2 is false. The function is not differentiable. So statement 1 is true and statement 2 is false. Answer is statement 1 is true and statement 2 is false. Option A is the answer. So ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. 7th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ minus 1, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ minus 1 at x equal to 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ minus 1, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ because there is a sharp point at x equal to 1. Whenever the graph of the function has a sharp point, at such point the function is not differentiable. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ at x equal to a. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ. ಅವ್ರ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, y called f of x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. f of x ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಎಟ್ ದ ಲೈನ್ x is equal to 1. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ವಿ ಶೇಪ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, and you must know that modulus function is continuous everywhere and it's not differentiable at the point at the sharp point idaga adu differentiate agalla anta. So this is question number 7. Next we have question number 8. The absolute maximum value of this function kelidare. Absolute maximum value of this function, f of x equal to x cube at x belongs to closed interval minus 2 plus 2. Absolute maximum find ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು. Find the critical points, evaluate the function at the critical points, also evaluate the function at the end points. f of x equal to x cube ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. f of x is equal to x cube. f dash of x ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3x square ಆಗುತ್ತೆ. f dash of x is equal to 3x square. f dash of x equal to 0 ಮಾಡಿ critical point ಬರುತ್ತೆ. x square equal to 0 means x equal to 0. So you have to evaluate the function at the critical point and evaluate the function at the end points of the interval. So end points ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ -2 ಮತ್ತೆ +2. f of -2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, which is -2 cube. -2 cube ಮಾಡಿದ್ರೆ -8 ಬರುತ್ತೆ. minus into minus ಬರುತ್ತೆ. f of 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 cube, that is 8. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ, 2 cube is 8. And f of 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is 0 cube, which is equal to 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ absolute maximum, greatest is absolute maximum. 8 is the absolute maximum value. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು absolute maximum value, which is option D. f of 2 is 8. f of 2 is 8. Absolute maximum value of the function is 8. Correct? So end points of the interval ತಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ critical points ತಗೋಬೇಕು. Evaluate the function at the critical points and evaluate the function at the end points of the interval. Compare the values, function values. Greatest is absolute maximum value. Question number 9. Integral of e power x into sin x minus cos x. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ integral of e power x into f of x plus f dash of x. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. e power x into f of x plus f dash of x. Answer is e power x into f of x plus c. ಇದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Result, one of the standard result. Given integral is integral of e power x into sin x minus cos x. sin x minus cos x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ my f of x is minus cos x. Derivative of cos is minus sin. Correct? Derivative of cos x is minus sin x. Here f of x is minus cos x. Identify that f of x is minus cos x. So the derivative of minus cos x is plus sin x. Correct? My f of x is minus cos x. This is f of x ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು f dash of x ಆಗುತ್ತೆ. Derivative of minus cos x is plus sin x. Exactly in this form, but f of x is minus cos x. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ e ಪವರ್ x into minus cos x plus sin x ಅಂತ. sin x minus cos x ನ minus cos x plus sin x ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. This is f of x and this is f dash of x. f of x is minus cos x. Derivative of minus cos x is plus sin x. So e power x into f of x ಆಗುತ್ತೆ. So answer is e power x into minus cos x plus a constant c. Plus c ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. So direct question idu based on the result integral of e power x into f of x plus f dash of x ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. Next move on to the question number 10. Degree of the differential equation. Degree whenever it is defined it is the power of the highest derivative. Highest power of the highest derivative ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ whenever it's defined. And degree define ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. It should be polynomial in derivatives. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ಎವರ್ ಇ ಪವರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಇ ಪವರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. Order is always defined, degree is not defined for a given differential equation. If degree is not defined if it is not a polynomial in derivatives. Polynomial in derivatives agilla andre degree is not defined agutte. So it is because of the presence of e power dy by dx, degree is not defined because it is not a polynomial in derivatives. Given differential equation is not polynomial in derivatives. Given differential equation is not polynomial in derivatives. Not polynomial in derivatives. So degree is not defined. Degree is not defined. Question number 11. The direction cosines of the vector ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So if a vector is given to you, direction cosines are given by cos alpha, cos beta, cos gamma. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ವೆಕ್ಟರ್ A is equal to ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ xi cap plus y into j cap plus z into k cap ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ direction cosines are cos alpha is equal to x by magnitude of vector A, cos beta is equal to y by magnitude of vector A, cos gamma is equal to z by magnitude of vector A. Direction cosines cos alpha, cos beta, cos gamma. So either vector ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Vector is given as I cap minus j cap plus 2k cap ಅಂತ. I cap minus j cap plus 2k cap. So ಅದರ magnitude find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Magnitude of the vector is root of sum of the squares, root of 1 square 1 plus minus 1 square 1, 2 square 4 ಅಂದರೆ root 6 ಬರುತ್ತೆ. Magnitude of the vector is root 6. Direction cosines cos alpha is to x by x ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ coefficient of I cap is 1 by root 6. Y ಅಂದರೆ coefficient of j cap it is minus 1 ಇಲ್ಲಿ minus 1 divided by root 6. Z andre coefficient of k cap, coefficient of k cap is 2, so 2 by root 6. So direction cosines are 1 by root 6 minus 1 by root 6, 2 by root 6. 1 by root 6 minus 1 by root 6, 2 by root 6, which is option B. Please make a note of this.
Move on to the next one. Question number 12. Angle between two vectors, vector A and vector B, with magnitude of vector A is root 3, magnitude of vector B is 2, A dot B is root 6 is how much? Using the definition of dot product, we have A dot B is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Basic definition of the dot product of two vectors. A dot B is root 6. A dot B is root 6. Magnitude of vector A is root 3 and magnitude of vector B is 2 into cos theta. Correct? So from this, cos theta is equal to root 6 divided by 2 root 3. We can write root 6 as root 3 into root 2. Denominator is 2, we can write root 2 into root 2 into root 3 there. So root 3 cancel agate, root 2 cancel agate, 1 by root 2. Cos theta 1 by root 2 means theta is equal to pi by 4. Theta is equal to pi by 4. Option C. Move on to the next one. Question number 13. Directly helbodu. Equation of y-axis in the space is any point on y-axis is x coordinate is 0 and z coordinate is 0. So x equal to 0, z equal to 0. Option B is the answer. Any point on the y-axis, x coordinate 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, z coordinate 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So option B is the answer. Move on to the next one. Question number 14. P of A intersection ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. P of A and P of B by A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Use the definition of conditional probability. P of B by A is equal to P of B by A is equal to P of B intersection A divided by P of A. Basic definition of the conditional probability. P of A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of B by A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P of B by A is 2 by 3. P of B by A is 2 by 3. P of B intersection A same as P of A intersection B divided by P of A is 1 by 2. Therefore, cross multiply P of A intersection B. P of A intersection B is 2 by 3 into 1 by 2. Cross multiply madi. So that 2 cancels, you get 1 by 3. P of A intersection B is 1 by 3. Option E. Basic definition of conditional probability use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. P of A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ half ಅಂತ, P of B by A ಅಥವಾ P of B conditional A is given as 2 by 3. 2 by 3 into half, which is 1 by 3. Option A. On to the next one, 15th one. Assertion ಮತ್ತೆ reason ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Assertion A is given, reason R ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Assertion A is for two events E and F. P of E is given, P of F is given, P of E by F is given. Observe that P of E ಮತ್ತೆ P of E by F ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. E and F are independent events ಆಗುತ್ತೆ. Because E and F independent ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ conditional probability should be equal to unconditional probability. Here P of E by F is same as P of E. P of E by F is same as P of E there. The conditional probability is equal to unconditional probability, implies E and F are independent events. E and F are independent events. E and F are independent events. So assertion is correct. And E and F are two independent events. P of F by E equal to P of F. Reason sari ide. Conditional probability is equal to unconditional probability. Sari ide. So A is true, even R is true. Assertion is true and reason is also true. Both A and R are true. Option C. So 15 MCQs now ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಈಗ. So next we'll go to fill in the blanks. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತೆ ರೋಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ರೋಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 15 MCQs ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 fill in the blanks ಇರುತ್ತೆ ರೋಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. Fill in the blanks by choosing the appropriate answer from those given in the bracket. So bracket ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. So you have to find. First question on inverse trigonometric function ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು derivatives ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ projection ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು integration, definite integration ಮತ್ತೆ probability. ಇಷ್ಟಿದೆ questions ಗಳು. So we can find out the values. Cos of sec inverse 2 minus sin inverse root 3 by 2. So ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Cos of ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು cos of sec inverse 2 minus sin inverse of root 3 by 2. Sec inverse of 2 minus sin inverse of
sec inverse of 2 minus sin inverse of root 3 by 2. To find the value of this is question number 16. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು cos of, we know that secant inverse of 2 is pi by 3 because secant pi by 3 is 2. So secant inverse of 2 is pi by 3. Sin inverse of root 3 by 2 ಕೂಡ pi by 3 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. So pi by 3 minus pi by 3 0 ಆಗುತ್ತೆ. Cos 0 is 1. Cos 0 is 1. So if you see 16 question ಗೆ answer 1 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, becomes cos 0 because both are becoming pi by 3. Pi by 3 minus pi by 3 0, cos 0 1. 17th one, y is equal to sin inverse of cos x. 17th one ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y is equal to sin inverse of cos x. We can write this as sin inverse of cos x could be written as sin of pi by 2 minus x using the concept of allied angles. So this becomes equal to pi by 2 minus x. So that when you differentiate this, dy by dx equal to minus 1. dy by dx equal derivative of pi by 2 0. Derivative of minus x is minus 1. Correct? So answer is minus 1. Sin inverse of cos x using the concept of allied angles. Cos x could be written as sin of pi by 2 minus x. Cos theta is sin of 90 minus theta ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So sin inverse of sin of pi by 2 minus x is pi by 2 minus x. Derivative of pi by 2 0. Derivative of x 1 0 minus 1 minus 1. 18th one integration ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Integral from 7 to 13 1 dx. Integral from 7 to 13 1 dx. Integral of 1 ಅಂದ್ರೆ x ಅಂತ ಗೊತ್ತು. We are integrating with respect to x. Limits from 7 to 13. Evaluate the function at upper limit minus evaluate the function at lower limit. So answer is 6. For this answer is 6. Correct? So 1 use ಮಾಡಿದ್ವಿ, minus 1 use ಮಾಡಿದ್ವಿ, 6 use ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ projection of the vector I plus j along the vector I minus j. Projection of vector A along vector B is A dot B by magnitude of vector B ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. So using that I plus j on I minus j ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So projection of I plus j on I minus j. Projection of the vector I plus j on I minus j is equal to projection of vector A on vector B along ಅಥವಾ on ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. I plus j dot I minus j, I plus j dot I minus j divided by magnitude of I minus j. Projection of vector A on vector B, A dot B divided by magnitude of vector B. Take the dot product, multiply coefficients of I cap, multiply coefficient of j cap, 1 minus 1. Magnitude of I minus j is root 2 ಆಗುತ್ತೆ. 0 by root 2 is equal to 0. So projection of vector A on vector B is 0 ಬರುತ್ತೆ. So for this answer is 0. 0 ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So lastly we have the question on the conditional probability. P of A dash given B ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. First ಗೆ P of A by B ಮಾಡಿ, then you can use P of A dash given B as 1 minus P of A by B. So first you find out P of A by B. So P of A dash given B ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. P of A dash given B. P of A dash given B is equal to 1 minus P of A by B. P of A by B formula, P of A intersection B divided by P of B. P of A intersection B divided by P of B, which is 1 minus P of A intersection B is to 4 by 13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 by 13 P of A intersection B divided by P of B is given as 9 by 13. 9 by 13. 13 cancel ಆಯಿತು. 1 minus 4 by 9. 1 minus 4 by 9 that is equal to 5 by 9. Which is 5 by 9. 5 by 9 ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. So this is a fill in the blanks. 5 ಕ್ವಶನ್ 6 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 6 ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ 5 ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್.
Next we'll go to part B. Part A questions ನೀವು ಕಾಲ್ ಗಂಟೆಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆನ್ಸರ್ 6 questions out of 9. ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 marks. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಫೈಂಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 1, 2 and 3, 6. Using determinant, take the given points as a 1, 2 and b 3, 6. a 1, 2 and b 3, 6 be the given points. Be the given points and p x, y be any point on the line AB. Okay. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ, ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯೋಣ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. Let a 1, 2, let a 1, 2 and b 3, 6 be the given points. b 3, 6 be the given points. Be the given points and let px, y be any point on the line AB. Px, y be any point on the line AB. Be any point on the line AB. So that 3 points are collinear agate. 3 points are collinear. A is given point, B is given point, P is the point on the line AB. Take it as x, y. Clearly the 3 points are collinear. Collinear andre area of the triangle becomes equal to 0. Clearly A, B and P are collinear. Points A, B and P are collinear, so that area of the triangle is equal to 0. Implies delta is equal to 0. Delta andre determinant. Determinant is half of, area of the triangle. Area of the triangle is equal to 0. Area of triangle is equal to 0. Delta is equal to 0. Delta is area of triangle given by the formula half into determinant of x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. The first point is x1, y1. So half determinant of 1, 2, 1, x2, y2, 1, 3, 6, 1, x3, y. The third point is x, y. So x, y, 1 is equal to 0. Half can't be 0, so determinant should be 0. Expand this determinant 1 into expanding along the first row, first column, expanding along the first row, 1 into leaving first column, first row, 6 minus y, 1 into 6 minus y, minus 2 into leaving second column, first row, leaving second column, first row, to get 3 minus x, 3 minus x plus 1 into, here I get 3y minus 6x is equal to 0. Correct? Expanding along the first row, 1 into leaving first column, first row, 6 minus y, minus 2 into leaving second column, first row, 3 minus x plus 1 into 3y minus 6x equal to 0. So what we get is 6 minus y minus 6 plus 2x plus 3y minus 6x equal to 0. Plus 6 minus 6 cancel, add up to 0 there. What you get is 2x, 3y minus y is 2y, 2x minus 6x is minus 4x is equal to 0. Or you can divide the entire equation by 2. You can write y minus 2x is equal to 0. This is the equation required. Or you can write 2x minus y equal to 0. 2x minus y is equal to 0. So this is the answer. Please make a note. Systematic agi bareri so that you get full marks. Move on to the next one. 22nd. The question asked on implicit function differentiation. Root x plus root y is equal to root 10. Differentiate. Show that dy by dx plus root of y by x is equal to 0. Given root x plus root y is equal to root 10. Root x plus root y is equal to root 10. Differentiate with respect to x on both sides. Differentiate with respect to x on both sides. Eradu kade differentiate ಮಾಡಿ. Derivative of root x is 1 by 2 root x. Derivative of root y is 1 by 2 root y into derivative of y with respect to x, dy by dx. And derivative of constant is 0. You can write this as 1 by 2 root x is equal to minus 1 by 2 root y into dy by dx.
2 cancels, so that dy by dx is equal to cross multiply ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ along with negative sign minus root y divided by root x, or you can write dy by dx plus root of y by x equal to 0. Minus actually plus ಆಗುತ್ತೆ. root y by root x is root of y by x is equal to 0. dy by dx plus root of y by x equal to 0. Hence we have proved it. Okay. So 2 marks question. Differentiate ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 mark ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 marks. So 1 plus 1 2 marks. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 + 1 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ. Balloon, this is a question based on a rate measure. A balloon which is always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with radius. To find out dV by dr, rate of change of volume with respect to radius. You have to find out when the radius is 10 centimeter. When the radius is 10 centimeter, you have to find out dV by dr. So the question is based on sphere, spherical ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Balloon is spherical in shape. So volume of sphere is start. Volume of sphere V equal to 4/3 pi r cube, where r is the radius. Volume of sphere V is equal to 4/3 pi r cube. Differentiate this with respect to r, because we want to find dV by dr, rate of change of volume with respect to radius. So differentiating with respect to r on both sides. Differentiating with respect to r on both sides ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Differentiating with respect to r on both sides. What do you get? dV by dr is equal to 4/3 pi is constant ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of r cube is 3r square. With respect to r ಮಾಡ್ತಿರೋದು constant into variable. Constant ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. Differentiate the variable. Derivative of r cube is 3r square. 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ. What we get is 4 pi r square. Want to find out when r is equal to 10 centimeters. dV by dr find ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ when r is equal to 10 centimeters. So substitute r is equal to 10. 10 square is 100. 100 into 4, which is 400 pi. Units ಕೂಡ ಬರೆದ್ರೆ ಬೆಟರ್. Volume is measured in centimeter cube and radius is in centimeter. Centimeter cube per centimeter. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಮೆಷರ್. ರೇಟ್ ಮೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇಲಿದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲಿದೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. MCQC ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. f' ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. f' of x ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 4x ಕ್ಯೂಬ್ 4 into 3x square ಅಂದ್ರೆ 12x square ಆಗುತ್ತೆ. 12x square minus 6 into 2x 12x minus derivative of 7 into x is 72 and derivative of constant is 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 12 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. 12 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x square minus x minus 6. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ f' of x equal to 0 ಮಾಡಿ. We can factorize this x minus 3 into x plus 2, because adding we should get -1, multiplying we should get -6. f' of x equal to 0 will give the critical points. Now f' of x is equal to 0 implies 12 cannot be 0 because it's a constant. x minus 3 0 ಅಂದರೆ x equal to 3 ಬರುತ್ತೆ. x plus 2 0 ಅಂದರೆ x equal to -2 ಬರುತ್ತೆ. So we can mark this critical points on the number line. Smaller number is -2, 3 is bigger. So -2 mark ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. So we can use wavy curve method ಅಥವಾ derivative sign check ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Derivative sign in the interval 3 to infinity, -2 to -3, -infinity to -2, various intervals ಇದೆ. Number line is divided into 3 disjoint intervals, -infinity to -2, -2 to 3 and 3 to infinity. If you check the derivative sign, f' of 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ, if you take a number greater than 3, say 4 4 minus 3 ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 4 plus 2 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಿಯರ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 to infinity ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ.
-2 to 3 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೇ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ, 0 ಹಾಕಿ, 0 - 3 is negative, 0 + 2 is positive, positive into negative is negative, so derivative is negative ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇವಿಕೋ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ -2 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ -2 ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಟೇಕ್ -3, -3 ಅಂದ್ರೆ -6 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು, -3 + 2 ಅಂದ್ರೆ -1 ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ into negative is positive. So we want derivative to be negative for function to be decreasing. So function is decreasing in this interval -2 to 3. ಇಲ್ಲಿ increasing ಆಗುತ್ತೆ. Derivative positive ಆದರೆ increasing, derivative negative ಆದರೆ decreasing. So I can tell that the function is decreasing in this interval because derivative is negative in the interval -2 to 3. Therefore f is given function, f is decreasing in the interval. Strictly decreasing ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, decreasing ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Decreasing in the interval, decreasing in the interval -2 to 3, -2 to 3. I'll write the closed interval. Strictly decreasing ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. So these are the critical points. These are the critical points. Points where derivative becomes 0. At the points where derivative is not defined ಕೂಡ critical point ಆಗುತ್ತೆ. Here it's a polynomial function, derivative is defined everywhere, 0 ಮಾತ್ರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್. So 3 and -2 are the critical points. So critical points ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ -∞ to -2, -2 to 3 and 3 to ∞, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ 3 ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Here the function is increasing, here the function is decreasing, here the function is increasing. Increasing ಅಂದರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವೇವಿಕೋ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವೆದರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. So move on to the next one. Question number 25. Find integral of cot x into log of sin x. ಇದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, we can go by method of substitution ಅಂತ. Because if you differentiate log of sin x, we get cot x. Put t is equal to log of sin x. The method of substitution. Put t is equal to log of sin x. Put t is equal to log of sin x. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, dt by dx. dt by dx. Derivative of log x is 1 by x. Derivative of log of sin x is 1 by sin x into derivative of sin x is cos x. Cos x by sin x is cot x. dt by dx is equal to cot x. So dt is equal to cot x into dx. Cot x into dx. So given integral I ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. I is equal to integral of cot x into log of sin x. Log of sin x dx. Log of sin x na t ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So that derivative of log of sin x is cot x. Derivative of log x is 1 by x. Derivative of log of sin x 1 by sin x into derivative of sin x cos x. Cos by sin cot x. Cot x into dx is dt ಆಗುತ್ತೆ. Log of sin x t. t ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Cot x into dx is dt. Log of sin x is t. Cot x into dx is dt. Integral of t with respect to t is t square divided by 2 plus c. T you substitute back, t is log of sin x. So log of sin x the whole square divided by 2. Log of sin x the whole square divided by 2 plus a constant c. Integration by using method of substitution. Move on to the next one. Question number 26. Verify that the function y is equal to a sin x plus b cos x is the solution of the differential equation. So y is equal to a sin x plus b cos x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. y is equal to a sin x plus b cos x. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, dy by dx. dy by dx is equal to derivative of a sin x is a cos x.
Derivative of b cos x is minus b sin x. You want to verify this equation, so double differentiate, again differentiate ಮಾಡಿ d square y by dx square, again differentiate with respect to x on both sides. Derivative of a cos x is minus a sin x, derivative of b sin x is b cos x. I can take minus sign common or else substitute this, consider this LHS, d square y by dx square plus y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, d square y by dx square plus y ತಗೊಳ್ಳಿ, d square y by dx square is here minus a sin x minus b cos x, d square y by dx square plus y ಏನು a sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x, a sin x cancel ಆಗುತ್ತೆ, a sin x minus a sin x ಇದು cancel ಆಗುತ್ತೆ, cancel ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ will add up to 0, correct? So we get equal to 0 is equal to RHS. Hence y is equal to a sin x plus b cos x, the solution of the differential equation. Therefore y is equal to a sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x is a solution of the differential equation, is a solution of the differential equation d square y by dx square plus y equal to 0. 2 marks question on differential equation. Move on to the next one, question number 27. Vector a b c ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, to find unit vector parallel to the vector 2a minus b plus 3c. So consider 2a minus b plus 3c, 2a minus b plus 3c na consider ಮಾಡಿ, that is 2 times vector a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ I plus j plus k, I plus j plus k minus vector b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, vector b is 2i minus j plus 3k, 2i minus j plus 3k plus 3 times vector c is I minus 2j plus k, I minus 2j plus k. Substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, vector a ಗೆ, vector b ಗೆ, vector c ಗೆ. Vector a is I cap plus j cap plus k cap, vector b is 2i minus j plus 3k, vector c is I minus 2j plus k. Simplify ಮಾಡಿ, 2i minus 2i plus 3i, 2 into I cap, 2i cap minus 2i cap cancel ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ 3i cap ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, 2i cap plus 2j cap plus 2k cap minus 2i cap plus j cap, minus into minus plus, minus into plus minus 3k cap plus 3i cap minus 6j cap plus 3k cap is equal to 2i cap will add up to 0 plus 2i cap minus 2i cap, so 3i cap ಉಳಿತು, 3i cap 2j plus j 3j minus 6j minus 3j ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2j plus j 3j minus 6j, 2k minus 3k minus k plus 3k 2k ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2k plus 3k 5k minus 3k is 2k, 2k plus 3k is 2k plus 3k is to 5k minus 3k is 2k, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2k plus 3k 5k minus 3k 2k ಈ ತರ ಬಂತು. Call this as vector d ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ vector d ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Unit vector in the direction of this, parallel to this, required is d cap, required vector is d cap. Unit vector ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, vector d divided by magnitude of vector d. Vector d we got it as 3i minus 3j plus 2k divided by magnitude of this. Magnitude of this is root of 3 square 9 plus minus 3 square 9, 2 square 4. That is 9 plus 9, 18 plus 4, 22. 3i cap minus 3j cap plus 2k cap divided by root of 22. We can separate the terms and write. This is 3 by root 22 I cap minus 3 by root 22 j cap plus
2 by root 22 k cap. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್. Move on to the next one. Question number 28 on 3D geometry ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Given lines are perpendicular to each other, find the value of k. Note that the given lines should be in the standard form. X minus x1 by a1 is equal to y minus y1 by b1 is equal to z minus z1 by c1. Correct ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? So identify that a1, b1, c1. Here a1 is equal to 3, b1 is equal to 2k, c1 is equal to 2. a1, b1, c1. a1 is 3, b1 is 2k, c1 is 2. a2 is 3k, b2. Second line is x minus x2 by a2 is equal to y minus y2 by b2 is equal to z minus z2 by c2. So a2, b2, c2. b2 is 1 and c2 is minus 5. Two lines are perpendicular. Given that two lines are perpendicular, that means condition for two lines to be perpendicular and a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 equal to 0. a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 is equal to 0. a1 a2 multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 into 3k plus b1 b2 multiply 2k into 1 2k plus c1 c2 2 into minus 5 is equal to 0. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು 9k plus 2k minus 10 is equal to 0, or this is 11k is equal to 10, which implies k is equal to 10 by 11. Very simple question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ on 3-dimensional geometry. K is equal to 10 by 11. Please make a note. Lines are in the standard form. Standard form ಅಂದ್ರೆ coefficient of x, coefficient of y ಮತ್ತೆ coefficient of z ಎಲ್ಲ 1 ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ coefficients of x, y, z 1 ಇದೆ. 3 into 3k 9k, 2k into 1 2k, 9k plus 2k is 11k, 2 into minus 5 minus 10, 10 minus natural plus 10, k equal to 10 by 11. Move on to the next one. Question number 29 on probability ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. An urn contains 10 black and 5 white balls. Two balls are drawn from the urn one after the other without replacement. One ball ತಗೋತಾರೆ ಅದು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, replace ಮಾಡಲ್ಲ. So number of balls becomes less. What is the probability that both drawn balls are black? Let B denote the ball drawn is black. Let B denote the drawn ball is black. B denote the drawn ball is black. Drawn ball is black. Probability that the ball drawn is black. Both the balls are black. First ball is black and second ball is black. This is based on multiplication theorem. Probability of first drawn ball is black multiplied with probability that second drawn ball is black under the condition that the first ball is black. Probability of the first drawn ball is black. Number of black balls by total number of balls. Number of black balls is 10 divided by total number of balls. 10 plus 5 15. So one ball na ಹೊರ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್. ಒಂದ್ ಬಾಲ್ ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 14. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ 9. ಒಂದ್ ಬಾಲ್ ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಹೊರ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ನ್ ಇಸ್ 9. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ನ್ ಇಸ್ 14 ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದು 10/15 ಅಂದ್ರೆ 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 2s are 5 3s are ಇಂಟು 9/14 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 1s are 2 7s are 3 1s are 3 3s are. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3/7. Required answer is 3/7. 10/15 is 2/3. 5 2s are 5 3s are 2/3 into 9/14. 3 1s are 3 3s are. So numerator 3 ಆಗುತ್ತೆ. 2 1s are 2 7s are. 3/7 is the answer. So with this all the 2 mark questions complete ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 28 ಇದು 27 26 25 24 23 22 21 ಎಲ್ಲ 2 mark questions ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೇ 6 ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ 3 hours ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಹೋಗೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 6 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 marks. 6 into 3 18. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Okay, this is question based on the relations. Check whether the relation R in R ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇದು ರಿಲೇಷನ್ R ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ರಿಲೇಷನ್ R is equal to set of all ordered pairs A, B such that A less than or equal to B cube is reflexive, symmetric and transitive. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ A, A should belong to R for all A belongs to given set of real numbers ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I'll take an example to contradict the definition of the reflexive relation. So A reflexive ಅಂದ್ರೆ A, A ತಗೋಬೇಕು. A, A ತಗೊಂಡ್ರೆ A is less than or equal to A cube ಆಗುತ್ತೆ. A less than or equal to ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. A is less than or equal to A cube. Does it fail? ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೇಸಿಗೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1, ಈಗ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1 ತಗೊಂಡು ಸೇ ಹಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಫ್ ಕಿಂತನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ A is equal to half. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ half, half does not belongs to R ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ half, half does not belongs to R, as half is not less than or equal to half cube. Half is not less than or equal to half cube. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 1/8 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದು, 1/2 ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1/2 is not less than or equal to 1/8. 1/2 is not less than or equal to 1/8. Therefore R is not reflexive. R is not reflexive. ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಫೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. Clearly I can take 1, 2. 1 is less than or equal to 2 cube, but 2 is not less than or equal to 1 cube. Correct? 1, 2 belongs to R. 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. On the counter example kotre aaytu. Reason kuda bardbidi. As 1 is less than or equal to 2 cube, 1 is less than or equal to 2 cube, but 2 is not less than or equal to 1 cube. 2 is greater than 1. Correct? ಇಲ್ಲಿ half is greater than 1/8 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ half is not less than or equal to 1/8. So 1 is less than or equal to 2 cube. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. 2 is less than or equal to 1 cube ಆಗಲ್ಲ. 2 is greater than 1 cube. So 2 is not less than or equal to 1 cube. Therefore R is not symmetric. R is not symmetric.
R is not symmetric. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೇ 25, 25, 3 ತಗೋತೀನಿ. 25 is less than or equal to 3 cube, ಕರೆಕ್ಟಾ? 25 is less than or equal to 3 cube. 3 cube is 27. 25 is less than or equal to 27 is true. And comma 3 is less than or equal to 3 is less than or equal to 2 cube. Correct? 3 is less than or equal to 8. But 25 is not less than or equal to 2 cube. 25 is not less than or equal to 2 cube. 25 is greater than 2 cube. A is less than or equal to B cube. B is less than or equal to C cube. But A is not less than or equal to C cube. 25 is not less than or equal to 2 cube 8. Correct? So, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು 25, 3 belongs to R, 3, 2 belongs to R, but 25, 2 does not belongs to R. 25, 2 does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. R is not transitive. R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. 25 is greater than 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ 3 marks ಕ್ವಶನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್. Move on to the next one. Question number 31st. This is a question based on inverse trigonometric function. Prove that and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. LHS equal to RHS prove ಮಾಡಬೇಕು. I'll start from RHS. There are different methods of doing this problem. I'll start from RHS. Take the first angle as alpha and second angle as beta. Let sin inverse of 5/13 be equal to alpha. Let sin inverse of 5/13 be equal to some angle alpha. Let cos inverse of 3/5 be equal to beta. Cos inverse of 3/5 is equal to beta. This implies sin alpha is equal to 5/13. Sin alpha is 5/13. Ili cos beta is equal to 3/5. Correct? Right? Left hand side tan inverse consider tan of alpha plus beta. Consider tan of alpha plus beta. Consider tan of alpha plus beta. What is the formula for tan of alpha plus beta? We know tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha into tan beta. Correct? Sin alpha 5/13. You can take a triangle and mark the angle as alpha. Sin alpha is opposite side by hypotenuse, so that adjacent side is 12, because 5 square plus 12 square is 13 square. So sin alpha 5/13 ಆದರೆ tan alpha is 5/12. Correct? Opposite by adjacent. Tan alpha is 5/12. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಆಂಗಲ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. In this triangle I'll mark the angle as beta. Cos beta is 3/5. Cos is adjacent side by hypotenuse. 3/5. Cos is adjacent side by hypotenuse. Correct? So opposite side becomes 4, because 3 square plus 4 square is 5 square. So ಈಗ tan beta ಬೇಕು, tan function define ಮಾಡಬೇಕು, opposite by adjacent 4/3 ಆಗುತ್ತೆ. Cos beta 3/5 ಆದರೆ tan beta is 4/3. Tan beta is 4 divided by 3 divided by 1 minus 5/12 into 4/3. Tan alpha is 5/12. Tan beta is 4/3. Take LCM. LCM of 3 and 12 is 12.
12 into 1, 1 into 5, 3 into 4, 12, 4 4s are 16. ಇಲ್ಲಿ 1 minus 20 divided by 36. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 21 by 12, ಇದು 16 divided by 36. 12 ones are 12 threes are cancel ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 21 into 3 is 63 by 16. ಇದು tan of alpha plus beta ಇದೆ. So from this I can write alpha plus beta is equal to tan inverse of, therefore alpha plus beta ಬೇಕು ಅಂದರೆ I can write this as tan inverse of 63 divided by 16. Substitute back for alpha and beta. Alpha is sin inverse of 5 by 13, that is I can write that is alpha andre sin inverse of 5 by 13. Beta andre cos inverse of 3 by 5. Cos inverse of 3 by 5 is equal to tan inverse of 63 divided by 16. Correct? Alpha and beta substitute back. Hence we got this. Sin inverse of 5 by 13 plus cos inverse of 3 by 5 called tan inverse of 63 by 16. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಆಯ್ತು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರ್ದ ನಂಬರ್ಸೇ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಥಡ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 1 minus x5 ಅಂತ ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Now move on to the next one, question number 32. This is on matrices. Express this matrix as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Take the matrix as A. A and the karkoli. Let A is equal to given matrix. You take it as A. Matrix A. 1 5 minus 1 2. 1 5 minus 1 2. A dash ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A dash is transpose of the matrix. Transpose is got by interchanging rows and columns. The first row becomes first column and the second row becomes second column. Correct? A is 1 5, first row becomes first column, second row becomes second column. A plus A dash ಮಾಡಿ. What is A plus A dash? A plus A dash add ಮಾಡಿ. 1 plus 1 2, 5 plus minus 1 4, minus 1 plus 5 4, 2 plus 2 4, A plus A dash ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ A minus A dash ಮಾಡಿ. A minus A dash. Subtract the corresponding elements of the matrices. 1 minus 1 0, 5 minus minus 1 5 plus 1 6, minus 1 minus 5 minus 6. Here 2 minus 2 0. ಇಲ್ಲಿ half A plus A dash ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ half into A plus A dash. Scalar multiplication. Multiply all the elements of the matrix by half. Half into 2 1, half into 4 2, half into 4 2, half into 4 2. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ half into A minus A dash ಮಾಡಿ. half into A minus A dash. Multiply by half. 0 3 minus 3 0. Take half into A plus A dash as a matrix B. Half into A minus A dash as matrix C. Half into A plus A dash. Half into A plus A dash. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 2 2 is equal to matrix B. Is a symmetric matrix ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Is a symmetric matrix because if you take the transpose of this, first row is same as first column, second row is same as second column, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Is a symmetric matrix and we call this matrix half into A minus A dash as matrix C. Half into A minus A dash ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 3 minus 3 0. Call this as matrix C. This is a skew symmetric matrix because it satisfies Aij is equal to minus Aj. Diagonal elements could have 0 ಇದೆ ನೋಡಿ. It's a skew symmetric matrix. Transpose of the matrix is negative of the matrix. So ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ B plus C.
half a plus a dash, half a plus a dash plus half a minus a dash is equal to half a plus a dash ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 1 2 2 2 half a minus a dash ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 0 3 minus 3 0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ this is matrix 1 plus 0 1 2 plus 3 5 2 plus minus 3 is minus 1 2 plus 0 2 which is nothing but the matrix A, correct? So the matrix A is expressed as sum of the symmetric and skew symmetric matrix, half A plus A dash plus half A minus A dash. So it's like 3 marks sigate. So very standard question idu tumba sati repeat agide. So expressing the matrix as sum of a symmetric and skew symmetric matrix. Move on to the next one, question number 33. Find dy by dx if parametric equations kottidare, x as a function of t and y as a function of t. So use parametric differentiation, find dx by dt, dy by dt, then find dy by dx. X is equal to given as a into cos t plus log of tan t by 2, cos t plus log of tan t by 2, dx by dt. Dx by dt is equal to a into derivative of cos t is minus sin t, derivative of log x is 1 by x, derivative of log of tan t by 2 is 1 by tan t by 2 into derivative of tan t by 2 is secant square t by 2 into derivative of t by 2 is 1 by 2, correct? Using chain rule, derivative of log x andre 1 by x, derivative of log of tan t by 2 is 1 by tan t by 2, derivative of tan t by 2 is secant square t by 2, derivative of t by 2 is 1 by 2. So this is equal to, simplify madi, a into minus sin t plus tan andre sin by cos barkobodu, sin t by 2 divided by cos t by 2, sin t by 2 divided by cos t by 2 into secant square andre 1 by cos square, 1 by cos square t by 2 into 1 by 2, correct? 1 cos cancel agate, so what remains is a into minus sin t plus 1 by 2 sin t by 2 cos t by 2, 2 sin t by 2 cos t by 2. ಈಗ ಉಳಿತಾ 1 cos ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, 1 cos ಉಳಿಯಿತು, 1 into 1 into 1 1 ಇದೆ, 2 sin t by 2 cos t by 2 sin t ಆಗುತ್ತೆ. This is a into minus sin t plus 1 by 2 sin t by 2 cos t by 2 ಅಂದ್ರೆ half angle formula which is sin t. Take LCM and simplify this. A into sin t is common denominator, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ denominator ಇಲ್ಲಿ 1 ತಗೋಬಹುದು, so that we get minus sin square t plus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 minus sin square t ಅಂದ್ರೆ cos square t ಆಗುತ್ತೆ, a into cos square t divided by sin t. This is the first part of the problem, dx by dt. ಇನ್ನು y is equal to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ a sin t ಅಂತ, so that dy by dt is equal to a cos t, dy by dt differentiating with respect to t, dy by dt is a cos t. Therefore dy by dx, dy by dx is dy by dt divided by dx by dt, parametric differentiation, dy by dt divided by dx by dt, dy by dt illide a cos t, dx by dt is a cos square t divided by sin t, a cancels, 1 cos cancel ಆಗುತ್ತೆ, so what remains is 1 by cos t divided by sin t, a cancel ಆಗುತ್ತೆ, 1 cos cancel ಆಗುತ್ತೆ, denominator ಅಲ್ಲಿ cos by sin ಉಳಿತು, cos by sin ಅಂದ್ರೆ cot, 1 by cot t ಅಂದ್ರೆ tan t ಆಯ್ತು, so dy by dx is tan t. ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ dy by dx equal tan t ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫೈನ್ dy by dx ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟರ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀವು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Move on to the next one, question number 34 on maxima and minima. Find the two positive numbers x and y such that x plus y is 60 and x into y cube is maximum. So x and y are two positive numbers. Given x plus y is equal to 60. Given x plus y is equal to 60. Take the product x into y cube as p.
x into y cube na p ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೈ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and second derivative should be negative. So find the numbers x and y satisfying the condition x plus y is equal to 60. X into y cube is maximum. We can eliminate y or I can eliminate x. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ I'll eliminate x here. X you can write it as 60 minus y. X is 60 minus y ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. X ಜಾಗದಲ್ಲಿ 60 minus y ಬರ್ಕೊಂಡು I'll express the product p as a function of y so that it becomes easy to differentiate. ನೀವೇನಾದರೂ y is equal to 60 minus x ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ y ಕ್ಯೂಬ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ yಗೆ 60 minus x the whole cube ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ I'll use x as 60 minus y. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 60 into y cube minus y power 4. Now you differentiate this with respect to y. dp by dy ಮಾಡಿ differentiate with respect to y. Derivative of 60 y cube ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 180 y square and derivative of y power 4 is 4 y cube. Again differentiate d square p by dy square ಮಾಡಿ second order derivative. I'm differentiating with respect to y ಇಲ್ಲಿ 360 into y minus 4 into y cube, derivative is 12y square. First derivative equal to 0 ಮಾಡಿ 4y square is common. 4y square common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 into 45 is 180. So 45 minus y equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. So a into b is 0 ಅಂದ್ರೆ either a equal to 0 or b equal to 0. 4 can't be 0. Y is equal to 0 or y is equal to 45. Y is equal to 0 ಆದರೆ the product is 0 ಆಗುತ್ತೆ. So discard this. When y is equal to 45, find out the second derivative. When y is equal to 45, when y is equal to 45, d square p by dy square is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 360 into 45 minus 12 into 45 square. 12 into 45 common ತಗೋಬಹುದು. So what remains is 12 into 30 is 360 minus 45. So what I'm getting is 12 into 45 into minus 15, which is less than 0. Second derivative is less than 0 and the first derivative becomes 0 for y is equal to 45. For y is equal to 45, for y is equal to 45, dp by dy is equal to 0 and d square p by dy square is less than 0. Second derivative is negative. First derivative is equal to 0. Therefore, the product is maximum. Product x into y cube is maximum when y is equal to 45. Product is maximum when y is equal to 45. Y is equal to 45 ಆದಾಗ x ಎಷ್ಟು x is 60 minus y. So 60 minus 45 ಅಂದ್ರೆ 15. 60 minus 45 is equal to 15. Therefore the numbers x and y are the numbers are required numbers. X is equal to 15 and y is equal to 45 so that the product is maximum. X into y cube is maximum. CET style ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ it depends upon the ratio of the powers. Power of x is 1, power of y is 3. 1 is to 3 ratio ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 15 and 45 the numbers in the ratio 1 is to 3 and it satisfies x plus y is equal to 60. So 3 marks question. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ we have evaluate integral of 2x by x square plus 3x plus 2. It's a rational function ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Numerator is polynomial of degree 1 and denominator is a polynomial of degree 2. It's a rational function. So ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. linear by quadratic ಆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ partial fractions ಮಾಡಬಹುದು. Consider 2x by x square plus 3x plus 2. First consider 2x divided by x square plus 3x plus 2. ಇದನ್ನ denominator ನ factorize ಮಾಡಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? x square plus 3x plus 2. Now you can factorize it as x plus 1 into x plus 2 ಅಥವಾ x plus 2 into x plus 1. Order and matter ಆಗಲ್ಲ. So this is equal to 2x divided by x plus 1 into x plus 2. ಇದನ್ನ resolve into partial fractions ಮಾಡಬಹುದು because denominator contains two brackets, two distinct linear factors. So we can resolve this into partial fractions. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 2x by x plus 1 into x plus 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ resolve ಮಾಡಿದ್ರೆ a by x plus 1 plus b by x plus 2. It depends upon the denominator. Denominator contains two linear factors, correct? So a by x plus 1 plus b by x plus 2. Resolve ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ತರ.
Take LCM here, x plus 1 into x plus 2. So that numerator inagate a into x plus 2 plus b into x plus 1, a into x plus 2 plus b into x plus 1, cancelling the denominators on both left hand side and right hand side. So what we get is 2x is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1. Call this equation as a star. Call this equation as star anta tagodi, and now find the values of a and b. To find the value of a, put x plus 1 equal to 0. To find the value of b, put x plus 2 equal to 0. X plus 1 0 andre x equal to minus 1. So put x is equal to minus 1 in star. Put x equal to minus 1 in star. What do you get? 2 into minus 1. Minus 2 baratilli is equal to a into minus 1 plus 2 andre 1 agate, plus b into minus 1 plus 1 0 agate, b into 0 0. So I get the value of a as minus 2. A is equal to minus 2 bharat. Next put x is equal to minus 2 in star. Put x is equal to minus 2 in star to get the value of b. So 2 into minus 2, minus 4 agate, is equal to a into minus 2 plus 2 0 agate, plus b into minus 2 plus 1 is minus 1. So minus b equal to minus 4, so that b is equal to 4. A is minus 2, b is 4. A and b we got. Therefore, you can substitute the values of a and b and integrate. Integral of 1 by x is log of mod x. Integral of 1 by x plus 1 is log of mod x plus 1. Therefore, I can write this as 2x divided by x plus 1 into x plus 2. Inagate. A we got minus 2. So minus 2 by x plus 1. B we got 4 by x plus 2. Idana integrate madbeku. Integrating this with respect to x, 2x by x plus 1 into x plus 2 with respect to x is equal to 2 now minus 2 horage called integral of 1 by x plus 1 plus 4 is constant, keep outside, 4 into integral of 1 by x plus 2. Integral of 1 by x plus 2 andre log of mod x plus 2. So integral of 1 by x plus 1 andre log of mod x plus 1 divided by coefficient of x bekare 1 in the divide madi. 4 is constant, keep as it is. Integral of 1 by x plus 2 is log of mod x plus 2 divided by coefficient of x is 1 plus a constant c add madkoli last again. Okay, so you can write this as, if you want you can simplify this one more step. Idan bekadre log of mod x plus 2 to the power 4 divided by x plus 1 the whole square anta baribodu hige using the properties of logarithms. Hige baribodu 4 log of mod x plus 2 andre log x plus 2 log of mod x plus 2 power 4 ಆಗುತ್ತೆ. Move on to the next one, question number 36 we have. Find the area of the triangle ABC whose position vectors of ABC are given. Okay, using the vector method, of course, are given in terms of the vectors. Take the position vectors of the points as ABC as given in the question. So I can write vector OA is equal to, vector OA is given as I cap minus j cap plus 2k cap. I cap minus j cap plus 2k cap. Vector OB is equal to, vector OB is equal to 0 I cap plus 2j cap plus k cap. Vector OC is equal to 0 I cap plus j cap plus 3k cap. Correct? OA, OB and OC are given. We'll find out any two sides as the vectors AB and AC, or AB and BC, or BC and AC, like that. I'll find out AB and AC here. AB is, now vector AB is equal to, vector AB, OB minus OA, position vector of B minus position vector of A. Correct? OB minus OA. AB is defined as OB minus OA, position vector of B minus position vector of A. So 0I minus I, that is minus I, 2j minus of minus j, 2j plus j, 3j,
k minus 2k, which is minus k. Next, I find out vector AC. AC is defined as OC minus OA. OC minus OA. 0I minus I, which is minus I. J minus of minus j, j plus j, 2j. 3k minus 2k is k. Now, area of the triangle is given by the formula half into magnitude of AB cross AC. So, cross product ಮಾಡಿ AB cross AC ಇದು cross product. Find the cross product of AB and AC. That is AB cross AC. AB cross AC. How to find cross product ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Determinant of first row is I, J, K. Second row components of vector B. Third row components of vector AC. Correct? So, determinant of I cap, J cap, K cap, minus 1, 3, minus 1, minus 1, 3, minus 1. Vector AC is OC minus OA ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ already. Minus 1, 2, 1. Minus 1, 2, 1. Expand ಮಾಡಿ, determinant of that is expanding along the first row, leaving first column, first row. 3 plus 2, that is 5. Minus J cap into leaving second column, first row. This is minus 1. Minus 1 into 1 is minus 1. Minus 1 into minus 1 is 1. Minus 1, that is minus 2. Correct? Minus 1 into 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. Minus 1 into minus 1 plus 1. ಅಂದರೆ minus 1, minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. Plus K cap into leaving third column, first row. Minus 2 plus 3, which is 1. Correct? Minus 2 plus 3. So, ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. Take the magnitude of this. Now, this implies magnitude of AB cross AC. Magnitude, how to find? Take the square root of sum of the squares. Square root of 5 square, 25. Minus into minus 2 plus 2. 2 square is 4. 1 square is 1. Root 30 ಬರುತ್ತೆ. Root 30. Therefore, area of triangle ABC. Area of the triangle ABC is equal to half into magnitude of AB cross AC. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸೈಡ್ ತಗೋಬಹುದು. AB AC or AB BC or BC AC. Cross product of any two sides ತಗೊಳ್ಳಿ. The half into magnitude of the cross product of any two sides as the vectors. Correct? Magnitude of ಇಲ್ಲಿ ನಾನು AB cross AC ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Half into magnitude of AB cross AC. So, magnitude of AB cross AC we got it as root 30. Half into root 30. That is root 30 by 2 square units ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಬೇಕಿದ್ರೆ. Root 30 divided by 2. Root 30 divided by 2 square units. Please make a note of this. Next question ಹೋಗೋಣ. Question number 37. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. AB ಮತ್ತು AC ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 + 1 + 1 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಗೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
Question number 37 ಈಗ derive the equation of the line in space through a given point and parallel to a given vector in the vector form. ಸೊ ಈಗ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನೀವು ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ವಿತೌಟ್ ಫಿಗರ್ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, y axis and z axis. Consider a line in space, consider a line L in space which passes through the point A whose position vector is vector A, whose position vector is vector A, and it is parallel to vector B. It is parallel to vector B. P be a point on the line whose position vector is vector R. P be a point in space, P be a point on the line whose position vector is vector R. P be a point whose position vector is vector R. A be a point whose position vector is vector A. So OA is vector A, OP is vector R. Consider a line, and sentence ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. Consider a line L, consider a line L in space, consider a line L in space passing through the point A, passing through the point A whose position vector is vector A, passing through the point A whose position vector is vector A, whose position vector is vector A, and parallel to vector B, and parallel to vector B, and parallel to vector B, passing to the point A whose position vector is vector A and parallel to vector B. Let P be any point on the line whose position vector is vector R. P be any point on the line, P be any point on the line whose position vector is vector R, whose position vector is vector R. Clearly, vector AP is parallel to vector B. We have clearly vector AP is parallel to vector B. AP is parallel to vector B. If two vectors are parallel, we can write one as a scalar times other. So we can write AP is equal to lambda times vector B. Correct? Where lambda is some real number. Of course, if they have same direction, lambda is positive. Now, AP could be written as OP minus OA. Position vector of P minus position vector of A is equal to lambda into vector B. Correct? OP is vector R, OA is vector A is equal to lambda into vector B. Since position vector of the point P is vector R, for every value of lambda, this equation gives the position vector of the point P. So this is the equation of the line. I can write thus vector R is equal to A plus lambda B. This is the equation of the line passing through the point whose position vector is vector A and parallel to vector B. Figure ಗೆ 1 mark ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. OA is vector A, OP is vector R and AP is parallel to vector B. So line L is parallel to vector B. ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, x axis, y axis, z axis ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ AP is lambda times vector B, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ 1 mark ಸಿಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ 1 mark ಸಿಗುತ್ತೆ. So 1 mark for the figure, 1 mark to write the explanation with the condition that AP is equal to lambda into vector B
ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Move on to the next one. Question number 38. This is on probability in two identical boxes B1 and B2. ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. It contains B1 contains 2 gold coins and box 2 contains 1 gold and 1 silver coin. So box 1 ಮತ್ತೆ box 2 ಎರಡಿದೆ. A person chooses a box at random and takes out a coin. So the events E1 and E2 base theorem apply ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. So whenever you want to apply base theorem ಅಥವಾ theorem of total probability apply ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it should form the partition of the sample space. E1 is the event that E1 be the event that box 1 is selected. E1 be the event that box 1 is selected. Box 1 is selected. E2 be the event that box 2 is selected. Event that box 2 is selected. Probability of choosing box 1 is same as probability of choosing box 2. P of E1 is half. P of E2 is also half. A be the event that the coin taken out is found to be gold. What is the probability that the other coin in the box is also gold? ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐದರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಆರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಗೋಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಅದರ್ ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಲ್ಡ್? ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಇಂದನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು 1 ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಗೋಲ್ಡ್ 1 ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್. What is the probability that the other coin in the box is also gold? ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಉಳಿದಿರೋ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗೋಲ್ಡೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ is selected. A be the event that gold coin is selected. A be the event that gold coin is selected. What you have to find is P of E1 given E by base theorem. By base theorem, you have to find out P of E1 given A. P of E1 given A find ಮಾಡಬೇಕು. P of E1 given A is equal to P of E1 into P of A by E1. Correct? Using base theorem formula. P of E1 into P of A by E1 divided by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. P of E1 is 1 by 2. P of A by E1 ಅಂದರೆ probability that the gold coin is selected given that it is taken from the first box. First box ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು gold coin ಇದೆ. So chance of getting the gold coin from the first box is a sure event. ಎರಡು gold coin ಇದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. What is the chance of getting the coin is to be gold? ಎರಡು gold coin ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ತಗೋತೀರಾ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ. So it's a sure event. So 1 ಆಗುತ್ತೆ. Divided by 1 by 2 into P of A by E1 is 1. P of E2 is half. P of A by E2 ಅಂದರೆ probability that the gold coin is selected given that it is taken out from the second box. Second box ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ. Chance of getting a gold coin from the second box is 1 by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ is half. Denominator is half plus 1 by 4 is equal to half divided by 1 by 2 plus 1 by 4. 1 by 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ
1/4 ಅಂದರೆ ಕಾಲು, ಕಾಲು ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು, 3/4. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 1s are 2 2s are 2 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2/3 is answer. 2 1s are 2 2s are ಕರೆಕ್ಟಾ? 1/3/2 ಅಂದರೆ 2/3. 3 marks question, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಸೊ 3 marks questions ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. 38th one, 37th 3D geometry ಕೇಳಿದ್ರು, 36 vector algebra, 35 integration, 34 application of derivatives, 33 differentiation, 32 matrices, 31 was on inverse trigonometric functions. Idu 30th one, relations and functions. So all the 9 questions I have solved with the explanation. Our ಕೇಳಿರೋದು ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 6. ನೀವು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 95 ತನಕ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ನನಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅಂತ ಆ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಓದೋದೇ ಬೇಡ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಓದದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ 2 marks ಕ್ವಶನ್ನು, ಇದರಲ್ಲೇನು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? 28th ಇಲ್ಲ. 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬೇಡಪ್ಪ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಮೆಷರ್ ಆಯಿತಾ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡಿ, ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 95 ತನಕ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. 95 ತನಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 95 ಅಬೋನೇ ತೊಗೋಬೋದು. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 4 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಆ 3 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈ 4 ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, f of x, x minus 2 by x minus 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ a to b where a is all real numbers except 3 and b is all real numbers except 1. To verify whether f is 1 1 and on to ಅಂತ. f is 1 1 ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Suppose f of x1 is equal to f of x2, then we prove that x1 is equal to x2 ಅಂತ. To show that f is 1 1, let x1 x2 belongs to the domain. Domain is set A, codomain is set B ಅಂತ. To show that f is 1 to 1 ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. To show that f is 1 to 1, f is 1 to 1. To show that f is 1 to 1. Take any two elements in the domain, say x1 comma x2 belongs to the set A. Set A is defined as all real numbers except 3. Correct? So let x1 comma x2 belongs to A. Let x1 comma x2 belongs to the set A, which is a domain of the function. Suppose f of x1 is equal to f of x2. I need to prove that x1 is equal to x2. Suppose f of x1 is equal to f of x2. f of x1 andre, f of x1 andre replace x by x1, x1 minus 2 by x1 minus 3. f of x1 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, x1 minus 2
divided by x1 minus 3. F of x2 andre replace x by x2. x2 minus 2 divided by x2 minus 3. Cross multiply ಮಾಡಿ x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to x1 minus 3 into x2 minus 2. Cross multiply ಮಾಡಿ cross multiply x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to x1 minus 3 into x2 minus 2. Correct? So simplify ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ this is x1 into x2 minus 2 into x2 minus 3 into x1 minus into minus plus 6 ಆಗುತ್ತೆ is equal to x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 minus into minus plus 3 into 2 6. Cancel identical terms on both sides. x1 x2 cancel ಆಗುತ್ತೆ 6 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So what do you get? Minus 3x2 ಆಚೆ ಹೋಗಿ cancelling the identical terms. What is left is minus 2x2 minus 3x1 is equal to minus 3x2 minus 2x1. This implies minus 2x2 plus 3x2. Rearrange the terms. Minus 2x2 plus 3x2 is equal to 3x1 minus 2x1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 3x2 minus 2x2, that is x2. Here 3x1 minus 2x1 is x1. That is x1 is equal to x2. Suppose the images are same, we prove that the elements are same. F of x1 equal to f of x2 implies x1 is equal to x2. Therefore, the function f is 1 to 1. ಆಯಿತು. First part of the problem is over. Second part, on to ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. On to ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The definition ಪ್ರಕಾರ every element in the second set should have a pre-image in the first set. So for every y belonging to set B, there exists x belonging to set A such that f of x is equal to y ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. So ಈಗ to show that the function is on to, ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ take the function f of x, let to show that f is on to. To show that the function f is on to, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. Let y be equal to f of x. Let y be equal to f of x. Y be equal to f of x. From this y is equal to f of x under x minus 2 divided by x minus 3. Cross multiply ಮಾಡಿ we get yx minus 3y is equal to x minus 2. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now I'll find out x in terms of y. So ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ rearrange ಮಾಡಿ. This is yx minus x is equal to 3y minus 2. x ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, minus x ಆಯಿತು. minus 3y ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ plus 3y ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ y minus 1 is equal to 3y minus 2. Therefore x is equal to 3y minus 2 by y minus 1 ಬರುತ್ತೆ. Therefore x is equal to 3y minus 2 divided by y minus 1. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1. y is not equal to 1 ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ set b is defined as all real numbers except 1 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y belonging to set b there exists x belonging to set a such that y is equal to f of x is satisfied. Correct? For every y belonging to, this belongs to set x belongs to set A ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, belongs to set A. For every y belonging to set B. Set B ಅಂದರೆ all real numbers except 1. Set A ಅಂದರೆ all real numbers except 3. So for every y belonging to set B, there exists x belonging to set A such that f of x is equal to y. Therefore f is on to. You can write the sentence thus: for every y belonging to set B, for every y belonging to set B, there exists x belonging to set A, there exists x belonging to set A such that f of x is equal to y, showing that the function is onto. F of x is equal to y. F is onto. Therefore f is 1 1, f is onto, and I can conclude that f is a bijective function. Therefore conclusion ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. Therefore f is both 1 1 and onto. Therefore given function f is both
1 1 and on to 1 to 1 and on to 1 to 1 and on to. Therefore f is a bijective function. That is f is a bijective function. F is a bijective function. So conclusion ge 1 mark ide, 1 1 ge 2 marks, on to ge 2 marks and conclusion 1 mark. Please make a note of this. Idalli tumba jana students correct agi perfect agi bariyodilla avaru ಏನಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೆಯೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ. ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. x1 x2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೇನು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ b there exists x belongs to set a such that f of x equal to y. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರೀಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ಹೋಗೋಣ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎ ಬಿ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. 1 -4 3 1 -4 3. B is a row matrix -1 2 1 -1 2 1. A is a column matrix and B is a row matrix. Multiplication exists ಆಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ matrix A is having 3 rows and 1 column. correct? Horizontal lines are rows and vertical lines are columns. This is 3 cross 1 matrix. This is having 1 row and 3 columns. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3/3 ಅಥವಾ 3 cross 3. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ರೋ ಬೈ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಇದು 3/3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 into -1 that is -1. 1 into -1 minus first row to first column, first row to second column, first row to third column. ಹೀಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, first row second column, first row third column, second row first column. -4 into -1 +4, -4 into 2 -8, -4 into 1 -4, 3 into -1 -3, 3 into 2 6, 3 into 1 3. AB ಬಂತು. ಈಗ AB the dash, dash ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. LHS is equal to AB the whole dash. LHS is AB the whole dash. Transpose under interchange the rows and columns. Rows will become columns. Columns will become rows. First row, write it as first column. -1 2 1. Second row 4 -8 -4. Third row -3. Third row becomes third column. -3 6 3. Idu matrix AB the dash. Equation 1 anta kariri. Iga right hand side ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right answer is B dash A dash. RHS is equal to B dash into A dash. B dash into A dash. B dash andre write this matrix, row matrix as column matrix. -1 2 1, -1 2 1. A dash andre column matrix ಆಗಿದೆ, ಅದು row matrix ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. Which is 1 -4 3. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ರೋ ಬೈ ಕಾಲಮ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ -1 into 1 -1, -1 into -4 +4. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ -3. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? -2 into -4 -8, 2 into 3 6, 3 1 into 1 1, 1 into -4 -4, 1 into 3 3,
ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 from equations 1 and 2. Therefore from 1 and 2 LHS is equal to RHS. From equations 1 and 2 we get LHS is equal to RHS, hence proved. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು 5-6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ A+B - C = A+B - C, ಆ ಥರವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. A³ ಇದು, A² ಇದು, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 4-5 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 41st ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, x is equal to A inverse B. A inverse is 1 by determinant A into adjoint A ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x, y, z to take it as matrix A, constants on the right hand side as matrix B. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A is equal to ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ x, y, z ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 4 3 2 4 3 2 2 4 6 2 4 6 and 6 2 3 4 3 2 2 4 6 6 2 3. Matrix B is 60 90 70, the column matrix. 60 90 70. Solution is x is equal to A inverse B. Solution ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? x is equal to A inverse into B. A inverse ಅಂದ್ರೆ 1 by determinant of A into adjoint A into matrix B. So adjoint A into B ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. matrix B ಬರ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ adjoint A ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ 4 3 2 2 4 6 6 2 3. determinant A ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. From this we can write determinant of A is equal to, expanding along the first row, 4 into, leaving first column first row, 4 3s are 12, 6 2s are 12, ಕರೆಕ್ಟಾ? 12 minus 12 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. minus 3 into sorry minus 3 into leaving second column first row, 2 into 3 6 6 into 6 36, 6 minus 36 ಅಂದ್ರೆ minus 30 ಆಗುತ್ತೆ, plus 2 into leaving third column first row, 2 2s are 4 4 minus 24 ಅಂದ್ರೆ minus 20, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 3s are 12 12 minus 12 0, minus 3 into 6 minus 36 minus 30, 2 into 4 minus 24 minus 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 90. here minus 40. so determinant is 50 not equal to 0. determinant is 50 not equal to 0 ಬಂತು. adjoint A ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ adjoint A is the transpose of the cofactor matrix. I can write a big matrix like this. adjoint of A is going to be the transpose of the cofactor matrix. so plus ಬರೀತೀನಿ, sign is plus minus plus minus plus minus plus minus plus. adjoint is matrix plus ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, leaving first column first row, determinant of 4 6 2 3 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 4 6 2 3 minus determinant of leaving a second column first row, 2 6 6 3 2 6 6 3 plus determinant of leaving third column first row, 2 4 6 2 2 4 6 2. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, 3 2 2 3 3 2 2 3. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ leaving second column second row, 4 2 6 3 4 2 6 3 ಇದೆ.
minus leaving second column, second row, third column, 4 3 6 2, 4 3 6 2, ಸರಿ ಇದೆನಾ? leaving first column, second row, 3 2 2 3, second column, second row, 4 2 6 3, third column, second row, 4 3 6 2. Next plus ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, determinant of leaving third row, first column, 3 2 4 6, 3 2 4 6, 3 2 4 6, minus determinant of leaving second, leaving third row, second column, 4 2 2 6, third row, second column, 4 2 2 6, plus leaving third row, third column, 4 3 2 4. Correct? 4 3 2 4, 3 2 4 6, 4 2 2 6. Correct? Expansion ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, simplify ಮಾಡಿ. Here 4 into 3 12, 6 into 12, 12 minus 12 0 ಆಗತ್ತಲ್ಲಿ. Can write the matrix here itself. ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. Is equal to the matrix 0 ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 into 3 6, 6 into 6 36, 6 minus 36 minus 30, minus of minus 30 plus 30. I'll write transpose and write directly. ಈ row wise ಇದನ್ನ column wise ಬರೀತೀನಿ, so that I take the transpose. 2 into 2 4, 4 minus 24, ಕರೆಕ್ಟಾ? minus 20 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6 minus 4, 3 3s are 9, 9 minus 4 5 ಆಗುತ್ತೆ, minus 5. ರೋ ವೈಸ್ ಇದನ್ನ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? 9 minus 4 5, 4 3s are 12, 6 into 2 12, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 2 6 3, ಸರಿ ಇದೆನಾ? 4 6 2 3 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 4 2 6 3, 4 3s are 12, 6 2s are 12, 12 minus 12 0. ಇಲ್ಲಿ 4 2s are 8, 8 minus 18 minus 10, minus of minus 10 plus 10. 3 into 6 18, 18 minus 8 ಅಂದರೆ 10. 3 into 6 18 minus 4 2s are 8, 18 minus 8 is 10. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 18 minus 8 10. ಇಲ್ಲಿ 4 into 6 24, 24 minus 4 20 ಅಂದರೆ minus 20. 4 into 4 16, 16 minus 6 ಅಂದರೆ 10. ಕರೆಕ್ಟಾ? 18 minus 8 10, 24 minus 4 20, minus 20, 4 into 4 16, 16 minus 6 10. ಸರಿ ಇದೆನಾ? 4 2s are 8, 8 minus 18 minus 10 plus 10 ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 minus 4 5 minus 5, ಇದು 0 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 16 minus 6 10, 8 minus 18 is minus 10, minus of minus 10 plus 10. So we got the adjoint A. So ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, x is equal to A inverse B, that is 1 by determinant A is 50 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Adjoint A we got like this, 0 minus 5 10, 30 0 minus 20, 30 0 minus 20, ಆಮೇಲೆ minus 10 10 10 into matrix B. Matrix B is constants on the right hand side, 60 90 70. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 by 50 into 0 into 60 0, minus 5 into 90 minus 450, 10 into 70 is 700. ಇಲ್ಲಿ 30 into 60 ಎಷ್ಟು? 1800 plus 0 minus 20 into 70 minus 1400. ಇಲ್ಲಿ minus 20 into 60 minus 1200, 10 into 90 ಅಂದರೆ 900, 10 into 70 ಅಂದರೆ 700. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 700 minus 450 ಅಂದರೆ 250, 250 by 50 ಅಂದರೆ 5. ಇದು 1800 minus 1400 ಅಂದರೆ 400, 400 by 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 ಬರುತ್ತೆ.
ಇದು 1600 minus 1200 ಅಂದರೆ 400 ಕೂಡ 8 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. x is 5, y is 8, z is 8 ಬರ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 into 8 16, 3 into 8 ಕೂಡ 3 into 24 plus 16 ಅಂದರೆ 40, 4 into 5 20 plus 40 60. ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ. 2 into 5 10, 4 into 8 32 ಬರುತ್ತೆ, 6 into 8 48 plus 32 ಅಂದರೆ 80 plus 10 90. ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ 6 into 5 30 ಬರುತ್ತೆ, 2 into 8 16, 3 into 8 24 plus 16 40 plus 30 70. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ X is XYZ. This is your XYZ actually. XYZ. Okay, so X is 5. Therefore solution ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. X is equal to 5, y is equal to 8 and z is equal to 8. Solution by matrix method. Please make a note. Adjoint is the transpose of the cofactor matrix. ಈ matrix ಒಳಗೆ ಬರೆದಿರೋದು determinant values ಎಲ್ಲ cofactors. Plus minus plus, first row ಅಲ್ಲಿ plus minus plus, second row ಅಲ್ಲಿ minus plus minus, third row ಅಲ್ಲಿ plus minus plus. Transpose of the cofactor matrix ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. Finally we get the solution as x equal to 5, y is equal to 8 and z is equal to 8. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ನೋ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42. ಇದು 41 ಆಗಿತ್ತು, ಇದು 42. ಈಗ y equal to tan inverse x the whole square, show that. So the second order derivative x square plus 1 the whole square into y2 plus 2x into x square plus 1 into y1 equal to, given y is equal to tan inverse x the whole square. Differentiate this with respect to x. Given y is equal to tan inverse x the whole square. Tan inverse x the whole square. Differentiate with respect to x on both sides. Differentiating with respect to x on both sides. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? y1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan inverse x the whole square. Differentiate as a differentiate x square ತರ differentiate ಮಾಡಿ. Derivative of x square is 2x. Derivative of tan inverse x the whole square is 2 tan inverse x into derivative of tan inverse x 1 by 1 plus x square into 1 by 1 plus x square by using chain rule. Derivative of x square ಅಂದರೆ 2x. So derivative of tan inverse x the whole square ಅಂದರೆ 2 tan inverse x into derivative of tan inverse x 1 by 1 plus x square. Cross multiply ಮಾಡಿ. So what you get is y1 into 1 plus x square is equal to 2 tan inverse x. Cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Differentiate with respect to x on both sides. Differentiate with respect to x on both sides. Differentiate with respect to x again on both sides. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Apply the product rule. First function ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of 1 plus x square is 2x plus second function ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of y1 is y2. Applying the product rule. First function ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of 1 plus x square is 2x plus second function ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of y1 is y2. 2 into tan inverse x, 2 into derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. Constant into variable. Constant ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of tan inverse x 1 by 1 plus x square. Multiply the entire equation by 1 plus x square. Multiply throughout by 1 plus x square. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Derivative of y1 ಅಂದರೆ y2 ಆಗುತ್ತೆ. y2 stands for second derivative. Here we apply the product rule. First function ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of 1 plus x square is 2x plus second function ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Differentiate y1 we get y2. Constant into variable. Constant ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of tan inverse x 1 by 1 plus x square. Multiply throughout by 1 plus x square. We'll get the answer. Multiply throughout by 1 plus x square.
multiply throughout by 1 plus x square. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus x square into 1 plus x square. We get 1 plus x square the whole square. ಇಲ್ಲಿ 1 plus x square into 1 plus x square ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus x square the whole square into y2 plus 2x y1 ಇದೆ 2x y1 multiplied by 1 plus x square. ಇಲ್ಲಿ multiply by 1 plus x square ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ is equal to 2. So what we asked ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 1 plus x square ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ x square plus 1. of course ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು. that is ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ x square plus 1 the whole square into y2 plus 2x into 1 plus x square same as x square plus 1 into y1 is equal to 2. hence proved. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಂದರೆ 4ರಿಂದ 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ. ಈ ಥರದೇ ಇನ್ನು y is equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x prove that x square into y2 plus x into y1 plus y equal to 0 ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. y equal to sin inverse of x ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು y equal to 3 into e power 2x plus 2 into e power 3x ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. y is equal to a into e power mx plus b into e power nx show that d square y by dx square minus m plus n into dy by dx plus mn y equal to 0. ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲ್ತ್ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ to find the integral of 1 by x square plus a square and hence evaluate this. Consider let I is equal to integral of 1 by x square plus a square. 1 by x square plus a square. Put x is equal to a tan theta ಮಾಡಿ because of presence of x square plus a square. Put x is equal to a tan theta. Put x is equal to a tan theta. Differentiate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of differentiate this with respect to theta. dx by d theta is equal to constant into variable. Constant ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of tan theta is secant square theta. So dx is equal to a into secant square theta into d theta. Therefore the given integral I is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿ ಥೀಟಾನ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಹಾಗೆಯೇ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ dx is a secant square theta d theta. Numerator dx is a secant square theta d theta divided by x ಅಂದ್ರೆ a tan theta. So x square is a square tan square theta plus a square. Correct? So this is equal to a secant square theta d theta divided by denominatorly a square common ಇದೆ. a square common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯಿತು, tan square theta plus 1. tan square theta plus 1 ಅಂದ್ರೆ secant square theta. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1a ಉಳಿತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1a ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಅದನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1/a ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 plus tan square is secant square theta. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಥೀಟಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪುಟ್ x is equal to a tan theta. Because x is equal to a tan theta, substitution ಮಾಡಿದೀವಿ. From this we retrieve it back. Tan theta is x by a. x by a is equal to tan theta. Or theta is equal to tan inverse of x by a. Theta is tan inverse of x by a. So 1 by a into theta andre tan inverse of x by a. Tan inverse of x by a plus a constant c. X is equal to a tan theta. So from then tan theta is x by a or theta is tan inverse of x by a. So integral is 1 by a into tan inverse of x by a plus c. So integral of 1 by x square plus a square na prove ಮಾಡಿದೀವಿ. So standard formula 1 by a tan inverse of x by a plus a constant. ಈಗ using this to evaluate, hence find ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Take this integral as I1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ I ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದನ್ನ I1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. x square minus 6x plus 13 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus 3 the whole square. Half of the coefficient of x minus 6 ಇದೆ. half into minus 6 ಅಂದ್ರೆ minus 3 the whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ plus 13 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. subtract a square of 3 which is 9. So this is 1 by x minus 3 the whole square
plus 13 minus 9 andre 4, x minus 3 the whole square, 13 minus 9 andre 4, 4 andre 2 square, which is 1 by x minus 3 the whole square plus 2 square. Integral of 1 by x square plus a square formula, 1 by a tan inverse of x by a. Correct? Allevide x badlu x minus 3 ide, a badlu 2 ide. So this becomes 1 by 2 into tan inverse of x minus 3 divided by 2 plus a constant c. Very simple question. Complete in the square ಮಾಡಬೇಕು. 1 by quadratic ಇದೆ. Integral of 1 by quadratic ಅಂದ್ರೆ complete in the square method ಮಾಡಿಕೊಂಡು evaluate using the formula given. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ. ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ 99% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೈನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 13 minus 9 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 9, ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 13 minus 9 ಅಂದರೆ 4, 4 ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 by x square plus a square, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ 1 by a tan inverse of x by a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x minus 3 ಇದೆ. ಸೊ 1 by 2 tan inverse of x minus 3 by 2 plus c. 5 marks. 3 marks for the proof of the result and 2 marks for the problem. 3 plus 2, 5 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 44. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೋದು. ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಎ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಎ. ಇದು y ಆಕ್ಸಿಸ್, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x dash ox, y dash oy. Circle has center at origin and radius is a. Radius of the circle is a. Find the area of the circle in first quadrant and multiply by 4. This point is a comma 0. This point will be 0 comma a. I'll find area in the first quadrant and multiply by 4 to get the area of the circle. We can take a vertical strip ಇಲ್ಲಿ y dx ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ y dx is the vertical strip ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. dx is the breadth and y is the length ಅಂತ. Area of the circle is 4 times area in the first quadrant. Area of the circle is given by a is equal to 4 times area of the circle in first quadrant. Area of the circle in the first quadrant. To find area of the circle in first quadrant, integrate from x equal to 0 to x equal to a y dx. X is equal to 0 to x is equal to a y dx. Andre 0 to a y dx. I am using the vertical lines. X equal to 0 to x is equal to a. So y find ಮಾಡಿ. Equation of circle is x square plus y square is equal to a square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. From this we can write y square is equal to a square minus x square. So y is equal to plus or minus actually root of a square minus x square. Taking the positive square root we get root of a square minus x square. So 4 times ಏನಾಗುತ್ತೆ integral from 0 to a, taking the positive square root because in the first quadrant y is positive, y is root of a square minus x square. Integral of root of a square minus x square formula ಗೊತ್ತಿದೆ. x by 2 into root of a square minus x square. X by 2 into root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by a. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ದಟ್ ಇಸ್ 4 times put x is equal to upper limit, evaluate the function at upper limit minus evaluate the function at lower limit. upper limit ಹಾಕಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. a by 2 into root of a square minus a square. upper limit ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. a square by 2 sin inverse of a by a, sin inverse of a by a, upper limit minus lower limit x is equal to 0, 0 by 2, 0 by 2 root of a square minus 0 plus a square by 2 sin inverse of 0 by a ಆಗುತ್ತೆ. a square by 2 sin inverse of 0 by a.
ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 4 times a square minus a square 0 ಆಗುತ್ತೆ a square by 2 sin inverse of 1 ಅಂದರೆ pi by 2 ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ 0 into this 0 minus into plus minus sin inverse of 0 is 0 0 ಆಗುತ್ತೆ 2 into 2 4 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ pi a square ಬರುತ್ತೆ 4 into pi a square divided by 4 which is equal to pi a square. Square units. Pi a square square units. Therefore, area of the circle by using the method of integration. Please make a note. So find area in the first quadrant and multiply by 4. Because of symmetry, it follows. Next question on differential equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Solve the differential equation. First, you can divide the entire equation by cos square x. ಇದು 45th question. Most of the time, they ask linear differential equations of first order. dy by dx plus py equal to q. So ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ equation. Cos square x into dy by dx. Cos square x into dy by dx plus y is equal to tan x ಇದೆ. We divide the entire equation by cos square x. Divide by cos square x ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what you get dy by dx plus y by cos square x ಅಂದರೆ y into secant square x. Y into secant square x is equal to tan x divided by cos square x ಅಂದರೆ tan x into secant square x. Compare this with dy by dx plus py equal to q. Comparing with dy by dx plus py is equal to q. dy by dx plus py is equal to q. So p is secant square x. P is secant square x and q is tan x into secant square x. IF find ಮಾಡಿ. IF is integrating factor which is given by e power integral of p dx. E power integral of secant square x. Integral of secant square x is tan x. So e power tan x. Correct? 1 by cos square secant square. IF is e power integral of p dx. Integral of secant square x is tan x. So now general solution ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. General solution is y into IF is equal to integral of q into IF dx plus c. Q into IF dx plus c. Y into IF is e power tan x is equal to integral of q is tan x into secant square x. IF is e power tan x dx plus c. To integrate this, you put t is equal to tan x. Method of substitution ಮಾಡ್ತೀನಿ, by parts ಮಾಡ್ತೀನಿ. Put t is equal to tan x. So that derivative of tan x is secant square x. dt is equal to secant square x into dx. So this becomes equal to integral of tan x is t, secant square x into dx dt, e power t dt, secant square x into dx dt ಆಗುತ್ತೆ. Integrate this by parts. T is algebraic, e power t is exponential according to I rate. Algebraic is first, next comes exponential. Correct? First function, second function. Integrate by parts. Integral of first into second. First function ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. Integrate the second function. Minus integral of. Integrate the second, differentiate the first. First function ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Integral of e power t is e power t. Minus integral of e power t is e power t. And derivative of t is 1. Plus a constant c. So this is equal to t into e power t minus integral of e power t is e power t plus a constant c. First function ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Integrate the second function minus integral of integrate the second, differentiate the first. E power t ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು and finally substitute back for t. T is tan x. So this is therefore I'll write the solution here. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. T ಅಂದ್ರೆ tan x. T under tan x into e power tan x minus e power tan x plus a constant c.
I can divide the entire equation by e power tan x to get y as a function of f of x. Therefore, the general solution is the general solution of the given differential equation. The general solution of the given differential equation is y is equal to, you can divide by e power tan x. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ tan x divide by e power tan x minus 1 tan x minus 1 plus c into e power minus tan x ಆಗುತ್ತೆ. Divide by e power tan x divide by e power tan x divide by e power tan x. So y is equal to tan x minus 1 plus c into e power minus tan x. This is the general solution of the given differential equation. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ಸು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ 7 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ 4 ಕ್ವಶನ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. 2.5 ಗಂಟೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3.5 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 2.5 ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಪೇಪರ್ನೇ ಮುಗಿಸಾಕ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಪೇಪರ್ಗಳು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು 45th ಕ್ವಶನ್, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಬರ್ತೀವಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 46ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ LPP ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ 46 ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 to a f of x dx equal to integral from 0 to a f of a minus x. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. and hence evaluate integral from 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. So we'll add one page here to prove that integral from 0 to a f of x dx 0 to a f of x dx is equal to integral from 0 to a f of a minus x. So start from RHS ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. integral from 0 to a f of a minus x. Start from RHS. Put a minus x as t. Put t is equal to a minus x. Put t is equal to a minus x. Differentiate ಮಾಡಿ dt by dx. dt by dx. Derivative of a is 0. Derivative of minus x is minus 1. So dt is equal to minus dx. Or dx is equal to minus dt. dx is equal to minus dt. Whenever ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು and also change the limits, because these limits are valid only for x. x varies from 0 to a, t varies from what to what. When x is equal to 0, t is equal to how much? When x is equal to 0, t is equal to a minus 0 ಅಂದರೆ a ಆಗುತ್ತೆ. When x is equal to a, t is equal to a minus a, 0 ಆಗುತ್ತೆ. So x is 0 to a, t is from a to 0. x 0 ಆದಾಗ t a ಆಗುತ್ತೆ. x a ಆದಾಗ t 0 ಆಗುತ್ತೆ. So x is 0 to a and t is a to 0. So this becomes integral from a to 0 ಆಗುತ್ತೆ. a to 0 f of a minus x ಅಂದರೆ t, dx ಅಂದರೆ minus dt. ಮೈನಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು, minus dt.
and if we interchange the lower limit and upper limit, we get a negative sign. Negative of negative positive ಆಗುತ್ತೆ. This is integral from 0 to a f of t dt ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಬಂತು, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ a to b f of x dx, a to b f of x dx is equal to minus integral from b to a f of x dx. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂತ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ integral from 0 to a f of t dt, same as integral from 0 to a f of x dx, because the variables can be changed. So this is equal to LHS. Starting from RHS we get LHS, because we know variables can be changed by property 1. Integral from a to b f of x dx is same as integral from a to b f of t dt. So this is the proof of the theorem, actually property, proof of the property 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ NCERT book ಪ್ರಕಾರ. property 5 ಅದನ್ನ proof ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. starting from RHS we get LHS, make a substitution, put t equal to a minus x, differentiate ಮಾಡಿ limits ನ change ಮಾಡಿ. okay, next also to evaluate ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, and hence evaluate integral from 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. so ಅದನ್ನ evaluate ಮಾಡಬೇಕು. so I'll add one more page here and take the integral as I. Let I is equal to integral from 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ pi by 8 log 2 ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು. log of 1 plus tan x ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ log of 1 plus tan x, log of 1 plus tan x. Call this equation 1. Using this property 5, replace x by upper limit minus x. Replace x by pi by 4 minus x, upper limit minus x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, I is equal to integral from 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of pi by 4 minus x, tan of pi by 4 minus x. Replace x by upper limit minus x, upper limit is pi by 4 according to property 5. Integral from 0 to a f of x dx equal to integral from 0 to a f of a minus x. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ replace x by upper limit minus x ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. tan of pi by 4 minus x is 1 minus tan x by 1 plus tan x, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. integral from 0 to pi by 4 log of 1 plus ಇದು 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ, take LCM and simplify this. integral from 0 to pi by 4 0 to pi by 4 log of, take LCM, 1 plus tan x, ಇಲ್ಲಿ 1 plus tan x plus 1 minus tan x ಬರುತ್ತೆ. tan x cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, log of 2 by 1 plus tan x, integral from 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 2 divided by 1 plus tan x. You can use property here, log of a by b ಅಂದ್ರೆ log a minus log b ಆಗುತ್ತೆ. integral from 0 to pi by 4 log 2 minus log of 1 plus tan x, log 2 minus log of 1 plus tan x. This is integral from 0 to pi by 4 log 2, 0 to pi by 4 log 2 dx minus integral from 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x. Add equations 1 and 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is equation 2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಐ ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮಾಡಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ 2i ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ tan x. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ tan x. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿಲ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
equation 1 ಮತ್ತು equation 2 ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 to pi by 4 log 2 dx. log 2 dx. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to pi by 4. log 2 into pi by 4 minus 0 ಅಂದರೆ pi by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2i is equal to ಎಷ್ಟು? therefore I is equal to pi by 8 log 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. pi by 4 minus 0 ಮಾಡಿ pi by 4 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. 2 gets multiplied to denominator 4. 2 into 4 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ I is equal to pi by 8 into log 2. The value of the integral is pi by 8 into log 2. ಸೊ ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು LPPಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಐಡೆಂಟಿಟೀಸು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಅಂಥದ್ದೇನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ LPP ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ, minimize and maximize. Z is equal to 5x plus 10y subject to the constraints ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ. x plus 2y less than or equal to 120. we need to draw the straight line ಇಲ್ಲಿ x plus 2y. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ. ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ದು. ಸೊ need to draw the straight lines first. X plus 2y equal to 120. To draw the straight line we require minimum 2 points. Correct? X plus 2y is equal to 120 draw ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ. X plus 2y is equal to 120. To draw the straight line we require minimum 2 points. X and y ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ. X equal to 0 ಆದರೆ 0 plus 2y is equal to 120. So y is equal to 60 ಆಗುತ್ತೆ. Y 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ x is 120. So to draw the straight line x plus 2y equal to 120, mark the points 0, 60 and 120, 0. Next I'll draw the line x plus y is equal to 60. To draw the line x plus y is equal to 60, x plus y is equal to 60 ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So that it becomes easy. x equal to 0 ಆದರೆ y equal to 60, y equal to 0 ಆದರೆ x equal to 60. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈನ್ y is equal to mx ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. x minus 2y equal to 0 ಅಂದರೆ x equal to 2y. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್ ತಗೋಬೋದು. x equal to 2y. To draw the line x is equal to 2y, we can plot the points. x is equal to 10 ಆದರೆ y is equal to 5 ಆಗುತ್ತೆ. 5, 10. y is equal to 5 ಆದರೆ x equal to 10, 5 ಆಗುತ್ತೆ. and of course it passes through origin. x equal to 0, y equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. x equal to suppose 20 ತಗೊಂಡ್ರೆ y is equal to 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? x equal to 2y. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 0, 60 and 120, 0. 0, 60. I'll take the scale as 1 centimeter equal to 10 units. ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ I'll take the scale as 1 centimeter is equal to 10 units. X axis ಅಲ್ಲಿ take the scale as 1 centimeter equal to 10 units. X axis scale ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. X axis 1 centimeter is equal to 10 units. Y axis ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ
take the scale as 1 centimeter is equal to 10 units. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ 0,60 120, 0 0,60 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 0,60 0,60 10 20 30 40 50 60 0,60 120, 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. This line is x plus 2y is equal to 120. X plus 2y is equal to 120. ಇನ್ನೊಂದು 0,60 ಮತ್ತು 60,0 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು 0,6 ಮತ್ತು 6,0. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 120,0 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 120,0. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 0,60 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ 0,60. ಇದು 60,0 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ x plus y is equal to 60. x plus y is equal to 60. ಆಮೇಲೆ x equal to 2y ಮಾಡೋಣ. x equal to 2y is a line passing through the origin ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ and it satisfies the x is equal to ಎಷ್ಟು 5, x equal to 10 y is equal to 5. x equal to 10 ಆದಾಗ y is equal to 5 ಅಥವಾ x equal to 100 ತಗೊಂಡಾಗ y equal to 50 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x equal to 100 ಗೆ y is equal to 50 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. x equal to 100 ಗೆ y is equal to 50, x equal to 200 ಗೆ y is 100 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ. x is equal to ಎಷ್ಟು 100 ಗೆ y is equal to 50. x is 100 y is 50 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 100 and x equal to 10 y is equal to 50 somewhere here ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇನ್ನೊಂದು x is equal to 200 y is equal to 100. x equal to 200 y is equal to ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ x is equal to 2y. ಈ ಲೈನ್ x is equal to 2y. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ x plus 2y less than or equal to 120 ಇದೆ. ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ x plus 2y less than or equal to 120, to determine x plus 2y less than or equal to 120, take a convenient point 0, 0. If you take 0, 0, whether it satisfies nodi, take the point 0, 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 plus 2 into 0 less than or equal to 120. 0 less than or equal to 120 is true. So region is towards the point origin. The region determined by x plus 2y less than or equal to 120 is towards the origin because 0, 0 satisfies the inequality. Therefore, the region determined by x plus 2y less than or equal to 120 is towards the origin, is towards 0, 0, towards the origin. ಅಂದರೆ origin ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು to determine x plus y greater than or equal to 60. To determine x plus y greater than or equal to 60, take the convenient point 0, 0. Take 0, 0, the convenient point, x equal to 0, y equal to 0. 0 plus 0 greater than or equal to 60. 0 greater than or 60 is false. 0 is less than 60 actually. So the region determined by x plus y greater than or equal to 60 is away from origin. Region determined by x plus y greater than or equal to 60 is away from the origin. Is
away from the origin, because inequality is false. Inequality false ಬರ್ತಾ ಇದೆ, so away from origin. And also we need to determine x minus 2y greater than or equal to 0. To determine x minus 2y greater than or equal to 0, take the convenient point 0 comma 0. Take 0 comma 0. Don't take 0 comma 0, sorry, because 0 comma 0 already satisfies. So you take a point which is not on the line. So you take the point say 10 comma 0. 10 comma 0 lies in the lower half, correct? 0 comma 0 in the pass ಆಗ್ತದೆ, so don't take 0 comma 0. I'll take the point 10 comma 0. Take the point as 10 comma 0. X equal to 10 haki, y is equal to 0 haki. 10 minus 0, 10 is greater than or equal to 0 is true. Inequality is true. So the graph is towards the point 10 comma 0. Therefore the region determined by x minus 2y greater than or equal to 0 is region determined by x minus 2y greater than or equal to 0 is towards the origin. I mean towards the point which is taken, towards the point 10 comma 0. Origin alla, towards the point 10 comma 0, because you taken the point 10 comma 0. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, towards that point ಬರುತ್ತೆ, towards the point 10 comma 0. So ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, x minus 2y greater than or equal to ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. This line is coming downwards, and x plus 2y less than or equal to 1 coming downwards. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, and because of the non-negative constraints ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, these are called non-negative constraints. Your graph lies only in the first quantity ಬರುತ್ತೆ. So x plus 2y less than or equal to 120 is towards the origin, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. x plus 2y less than or equal to 120 is coming downwards. x plus y greater than or equal to 60 is away from the origin, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ x minus 2y greater than or equal to 0 ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, because it is towards the point 10 comma 0, ಅಂದ್ರೆ 1 comma 0, because inequality true ಆಗಿತ್ತು, because I took the point 10 comma 0 and substitute, it satisfies the inequality towards. So ಈ ಲೈನು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಈ ಲೈನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, x plus 2y less than or equal to ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. So common region is this, and graph lies only in the first quadrant because of the non-negative constraints. So your graph is the feasible region, ಅಥವಾ the shaded region is the feasible region ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is going to be the feasible region. This is the feasible region. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ. This is the feasible region. Okay, this is the feasible region, and we can name this feasible region as A, B, C, D ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A is 60 comma 0, B is 120 comma 0, point A is 60 comma 0, point B is 120 comma 0, point C find ಮಾಡಿ, point D ಕೂಡ find ಮಾಡಿ. Point C ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you solve the two equations, x plus 2y equal to 120 and x equal to y solve ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ point C ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು point C ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2y ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2y ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2y ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2y ಹಾಕಿ, 2y ಪ್ಲಸ್ 2y, 2y ಪ್ಲಸ್ 2y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120, 4y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120, ಸೊ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30, y 30 ಹಾಕಿದರೆ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 60 ಕಾಮಾ 30, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 60 ಕಾಮಾ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2y, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2y ಅದೆರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ 2y ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60, ಸೊ 3y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60, 3y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಆದರೆ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20, y 20 ಆದರೆ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2y, 2 into 20 is 40, x is 20, x is 40, y is 20. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಬಂತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ point C is 60 comma 30, point C is 60
30. Point D bantala, x is 40, y is 20. Idu x is 40, y is 20. Figure ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂದು. ಅದು 40, 20 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 40, 20 ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರೋ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ A, B, C, D are the corner points here. So shaded region is the feasible region ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. The shaded region A, B, C, D is the feasible region which is bounded. The shaded region A, B, C, D, shaded region A, B, C, D is the feasible region which is bounded. Feasible region which is bounded anta bariri, which is bounded. So I can do the corner point table for this. We know that maximum or minimum values in LPP always occurs at the corner points, and Z is objective function kottidare. 5x plus 10y objective function kottidare. 5x plus 10y is the objective function. Corner points barkoli A, B, C and D. What are the corner points we got? A is 60, 0, B is 120, 0, A is 60, 0, B is 120, 0, C is 60, 30, C is 60, 30 and D is 40, 20 ansate correct. 40, 20. Evaluate the objective function at these corner points. X equal to 60 haki, y equal to 0 haki. 10 into 0 0, 5 into 60 andre 300 barutte. X equal to 120, y equal to 0. 10 into 0 0, 5 into 120 andre 600. X equal to 60, y equal to 30. 10 into 30, 300 ಆಗುತ್ತೆ. 5 into 60 ಕೂಡ 300. 5 into 60, 60 into 5, 300. 10 into 30, 300. 300 plus 300, 600. X equal to 40 ಹಾಕಿ 5 into 40 is 200. 10 into 20 ಕೂಡ 200. 200 plus 200, 400. Maximum value is this. Maximum value 600. It occurs at all the points. If maximum or minimum value occurs at 2 points, then it occurs at all the points on the line joining these two. Okay, adu nimage gottirabeku. Thus this is the corner point table. Corner points ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. Corner point table ಗೆ 2 marks ಇದೆ, graph ಗೆ 2 marks ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. For the maximum value of Z, maximum value of Z is 600, which occurs at all the points, which occurs at all the points on the line joining, at all the points on the line joining B 120, 0, 120, 0 and C 60, 30, which occurs at all the points on the line joining B and C. So graph ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ line joining the points B and C. ಈ points ಈ line ಮೇಲೆ at all the points the maximum value occurs. At all the points on the line joining B and C the maximum value occurs. So 6 marks question ಎರಡು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲಿ, ಒರಿಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ A, B, C, D. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ C, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ D. C is 60, 30 and D is 40, 20. C is 60, 30 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ C, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ D.
40, 20. A is 60, 0 and B is 120, 0. Maximum value is 600 of the objective function which occurs at all the points on the line joining B and C. B is 120, 0 and C is 60, 30. Maximum value occurs. So ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಡಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಮರಿಬೇಡಿ ಅದನ್ನು. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 300. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Z ಇಸ್ 300. ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Z ಇಸ್ minimum value of Z objective function is 300 which occurs at the point minimum value at the point A 60, 0. Minimum value is 300 which occurs at the point A 60, 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಆಯಿತು, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಆಯಿತು. ವಾಂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 47. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಐದರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆರ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A square, show that A square minus 5A plus 7I equal to null matrix, hence find A inverse. So first we'll find out A square. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A square find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A square is A into A. A square is A into A. 3, 1, minus 1, 2. 3, 1, minus 1, 2. Multiply to the matrix 3, 1, minus 1, 2. Matrix A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A square find ಮಾಡಿ. A into A. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 3 into 3 9, 1 into minus 1 minus 1, 3 into 1 3 plus 1 into 2 2, minus 1 into 3 minus 3 minus 2, minus 1 into 1 minus 1, 2 into 2 4. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9 minus 1 8, ಇದು 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ, minus 3 minus 2 minus 5 minus 1 plus 4 3. A square ಬಂತು. 5A ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5A. 5A ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A by 5. 3, 1, minus 1, 2. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5A into 3 15, 5 into 1 5, 5 into minus 1 minus 5, 5 into 2 10. 5A ಆಯಿತು. 7I ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7I is multiply the identity matrix by 7. Scalar multiplication. Identity matrix is 1 0 0 1. 7 into 1 7, 7 into 0 0 0 7. So ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. A square minus 5A, consider A square minus 5A plus 7I ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A square ಎಷ್ಟು, A square is 8 5 minus 5 3. A square minus 5A 15 5 minus 5 10. A square minus 5A plus 7I 7 0 0 7. This is 8 minus 15 plus 7. Corresponding elements na add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 minus 5 plus 0. 5 minus 5 plus 0. Minus 5 plus 5. Minus 5 plus 5 plus 0. 3 minus 10 plus 7. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 8 minus 15 minus 7 plus 7 0. 5 minus 5 0. Minus 5 plus 5 0. 3 plus 7 10 minus 10 0. So A square minus 5A plus 7I is equal to null matrix. Hence find A inverse. So using this equation you have to find A inverse. So I'll add one page here. ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, add one page here. We have A square minus 5A plus 7I equal to null matrix. A square minus 5A plus 7I is equal to null matrix. Multiply the entire equation by A inverse. Multiply throughout by A inverse. Multiply throughout by A inverse. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
a square into a inverse minus 5a into a inverse plus 7i into a inverse is equal to O into a inverse O. A square into a inverse. A square na a into a barkodi. A into a into a inverse. A into a inverse andre identity matrix. I into a inverse is a inverse. Correct? Using associative law, I can write this as a into a inverse. Itara baribodu minus 5i plus 7 into a inverse. And we know a into a inverse is the identity matrix, and a into I becomes a. So a minus 5i plus 7a inverse is equal to null matrix. So 7 into a inverse is 7 into a inverse is equal to 5i minus a. So a inverse is equal to, or a inverse is equal to 1 by 7 into 5i minus a. 1 by 7 into here 5i andre 5005 ಆಗುತ್ತೆ minus matrix A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. matrix A ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3 1 minus 1 2 3 1 minus 1 2. So what we get is 1 by 7 into 5 minus 3 2 0 minus 1 minus 1 0 minus minus 1 plus 1 5 minus 2 3. Correct? 5 minus 3 2 0 minus 1 minus 1 0 minus minus 1 1 5 minus 2 3. So idu A inverse bantu. Bekare verification ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A inverse is 1 by determinant A into adjoint A ಎಂದು ಗೊತ್ತು. 3 2s are 6 6 plus 1 7. Determinant A is 7. Adjoint A ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ interchange the principal diagonal, change the sign of non diagonal. 3 2 ಇದು 2 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. 2 3 ಬಂದಿದೆ, 1 minus 1 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ minus 1 plus 1 ಅದು 1 minus 1 ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. a square minus 5a plus 7i equal to ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ 7, ಸೊ 1 by 7. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 3 2 ಇದ್ದದ್ದು 2 3 ಆಗಿದೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ minus 1 plus 1 ಇದ್ದದ್ದು 1 minus 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x equal to pi by 2. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. Given that the function is continuous at x equal to pi by 2, correct? Given f of x is continuous at x equal to pi by 2, f is continuous at x is equal to pi by 2 implies limiting value is equal to function value. Limiting value is equal to function value. Limit x tends to pi by 2 f of x is equal to f of pi by 2. Limiting value is equal to function value ಆಗುತ್ತೆ. Limit x tends to pi by 2 f of x. Limit x tends to pi by 2 of f of x. f of x ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? f of x given as for x not equal to pi by 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. for x not equal to pi by 2 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? k cos x by pi minus 2x. k cos x divided by pi minus 2x. f of pi by 2 at x equal to pi by 2 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? at x equal to pi by 2 function is defined as 3. So function value at x equal to pi by 2 is 3. If I apply the limit directly, it takes 0 by 0 form. L'Hopital's rule ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. cos pi by 2 0, 2 into pi by 2 pi minus pi 0. when I apply limit x tends to pi by 2, cos pi by 2 ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 2 into pi by 2 ಅಂದರೆ pi ಆಗುತ್ತೆ. pi minus pi 0, 0 by 0 form. To remove this 0 by 0 form, I use trigonometric limits. Limit x tends to 0, sin x by x equal to 1. ನಮ್ಮ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ. ಈ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ theta tends to 0, sin theta by theta is equal to 1. ಈ ಥಿಯರಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲಿಮಿಟ್ theta tends to 0, sin theta by theta is equal to 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಲಿಮಿಟ್ x tends to pi by 2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. cos x will write it as sin of pi by 2 minus x. cos x is sin of pi by 2 minus x. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ pi by 2 minus x ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? is equal to 3. Now as x is approaching pi by 2, y tends to pi by 2 minus x tends to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. put y is equal to pi by 2 minus x ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ.
put y is equal to pi by 2 minus x. As x is approaching pi by 2, as x is approaching pi by 2, y is approaching 0. Correct? Pi by 2 minus pi by 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. So limit y tends to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Limit y tends to 0, k into sine of what is pi by 2 minus x, y divided by 2 into pi by 2 minus x andre y is equal to 3. So k by 2 is constant, keep outside. K by 2 ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Limit y tends to 0, sin y by y ಆಯಿತು. Making a substitution for pi by 2 minus x as y. Whenever you make a substitution, write the limit in terms of the new variable. New variable is y. As x is approaching pi by 2, x pi by 2 ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ pi by 2 minus pi by 2 is 0. So y is approaching 0. So limit I am writing in terms of y. Y tends to 0. K by 2 ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. Sin y by y because I taken pi by 2 minus x as y. So sin y by y as limit y tends to 0 becomes 1 using this limit theorem. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 1 ಆಗುತ್ತೆ. So what remains is k by 2 into limit y tends to 0, sin y by y is 1. So k is equal to 6. The value of k is equal to 6. This is using this theorem. Like a reason ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Limit theta tends to 0, sin theta by theta is equal to 1. ಇದಕ್ಕೆ 4 marks. Function is continuous ಅಂದರೆ limiting value is equal to function value. Function value is 3. X tends to pi by 2 ಅಂದರೆ x not equal to pi by 2. For that limiting value is ಮಾಡಿದ್ವಿ k cos x by pi minus 2x because it takes 0 by 0 form. To remove the 0 by 0 form using limit theorem. First piece will ಓದಿರಾ limit theta tends to 0, sin theta by theta is equal to 1. Sin of an angle by same angle is 1. So ಇಲ್ಲಿ pi by 2 minus x same angle ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. x tends to pi by 2 ಆದರೆ y tends to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Sin of an angle by same angle 1. K by 2 is of course a constant, keep outside the limit. Sin y by y 1. So 1 into k by 2. K by 2 equal to 3, k equal to 6. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಎರಡೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಟೈರ್ ಪೇಪರೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟೇಕನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 hours. 3 hours ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀವೇ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 2.5 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ ಎಫ್ ಇದು ಫಾರ್ ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 7th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ mod x at x equal to 0 is -1 ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. mod x is v ಶೇಪ್ ಗ್ರಾಫ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ at x equal to 0 ಅಂದ್ರೆ f dash of 0 minus. f dash of 0 minus ಅಂದ್ರೆ limit x tends to 0 minus. Limit x tends to 0 minus f of x minus f of 0 divided by x minus 0. Limit x tends to 0 minus ಇದೆ. So limit x tends to 0 minus f of x andre mod x, f of 0 andre mod 0 0 divided by x minus 0. X tends to 0 minus andre left side of origin. Left side of 0 andre x value is negative. For negative values mod x ಗೆ minus x ಆಗುತ್ತೆ. Minus x by x minus 1. Limit of minus 1 is minus 1. So left hand derivative is minus 1. ಅದು statement 1 is true. Derivative of f of x equal to mod x exists at x equal to 0. Derivative of mod x at x equal to 0 does not exist. You know mod x is a v-shaped graph. The function is not differentiable at x equal to 0. It is continuous everywhere but it is not differentiable at x equal to 0 because left hand derivative is -1, right hand derivative is +1. Similarly, if you find out f dash of 0 plus ಮಾಡಿದ್ರೆ +1 ಬರುತ್ತೆ. Therefore, f dash of 0 minus is not equal to f dash of 0 plus. The function f of x equal to mod x is not differentiable at x equal to 0. F of x is equal to mod x is not differentiable at x equal to 0. Derivative does not exist. Exist ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ. It is not differentiable at x is equal to 0. So statement 1 is true. Statement 1 is true. Derivative of mod x, left hand derivative of mod x at x equal to 0 -1 ಆಗುತ್ತೆ. Derivative of f of x equal to mod x exist ಆಗಲ್ಲ. It does not exist at x equal to 0. Statement 1 is true and statement 2 is false. Answer is option A.
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಟ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. 1 is false, 2 is true ಆಗಲ್ಲ. 1 is true. Statement 1 is true and statement 2 is false. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ 7th ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತೌಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲಿ 47 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದರೆ 47 ಎ ಆರ್ ಇದೆ, 46 ಕೂಡ ಆರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ 49. ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅವರು 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 15 MCQs ಇರುತ್ತೆ, 5 ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿ ಕೂಡ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. MCQಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೆಲಸತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ MCQs ಕೂಡ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ MCQs ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಂಟೈರ್ NCERT ಬುಕ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿದು ಮತ್ತು LPP ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಹೈನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಸು. ಇನ್ನು ಇದು 2024 ಮಾರ್ಚ್ ಪೇಪರ್, 2025 ಮಾರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2025 ಈವನ್ ಮೇ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ 2026 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. PU ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಅಭಿರಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು KCT ಕೂಡ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ 60, 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇದಕ್ಕೇನು ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಒಂದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಸತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ 1 ಸತಿ 2 ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಟಾಪಿಕ್ನ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಜೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಥರ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಬರಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.